నమస్కారం. నమస్కారం. వ్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం. భారతదేశంలో ఒకప్పుడు మనకి అంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యము ప్రభుత్వాలు రాకముందర చాలా సంస్థానాలు ఆయా ప్రాంతాలను పరిపాలించేవారు. ఆ సంస్థానాలకు సంబంధించిన వారంతా కూడా ప్రజలను వాళ్ళ కన్నబిడ్డల్లాగా చూసుకుంటూ పరిపాలన నడిచేది. తర్వాత మార్పులు ఎన్నో వచ్చాయి. ఇటువంటి వాట్లల్లో మనకి తెలంగాణలోని వనపర్తి కూడా ఒక సంస్థానం. చాలా చరిత్ర ఉన్న సంస్థానం అది. ఆ సంస్థానానికి చెందిన రామదేవరావు గారి పేరు మీద వారి అబ్బాయి విక్రమ్ దేవరావు గారు ఇప్పుడు మనకి సేవా కార్యక్రమాల్లోకి వచ్చేసారు. అయితే ఈ సేవా కార్యక్రమాల్లోకి వచ్చిన దానికంటే ముందర అసలు వాళ్ళ వంశం గురించి, ఆ వంశంలో ఎలా ఉండేది, ఆయనకి ఈ మంచి అలవాటు ఎందుకు వచ్చింది అనే విషయాలని విక్రమ్ దేవ్ గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. నమస్తే. నమస్కారం. ముందుగా మాకు అంటే సంస్థానాలు అంటే ఒక గౌరవం, మాకు బాగా ఒకప్పటి మన భారతీయులకి ఒక గర్వం తెచ్చిపెట్టినవన్నీ కూడా. మీ సంస్థానం గురించి ఫస్ట్ అసలు అంటే ఎన్నేళ్ల నుంచి ఉంది, మీకు ఐడియా ఉందా అసలు? లేదండి, అబౌట్ 300-400 years అయితే ఉంది. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మా యాన్సెస్టర్స్ పేరు అవన్నీ నాకు కొంచెం జ్ఞాపకం లేదు. మా గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ పేరు నాకు అంతవరకు తెలుసు. డాక్యుమెంట్ అయి ఉన్నది, సో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రీడ్ అండ్ బట్ దానికంటే మొదలైతే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు. మొదలు నుంచి అక్కర్లేదు అసలు, మీకు కొంత విని ఉన్నారు కదా మీరు. అంటే మా గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ రాజా రామేశ్వరరావు ద ఫస్ట్ అని పేరుతో ఉన్నారు. హీ యూస్ టు బి వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన కొంచెం వెస్టర్న్ ఐడియాస్ అవన్నీ కొంచెం చేయాలని. He used to wear Western dress also, and he was interested in army and forces. He had raised a battalion which was subsequently presented to the Nizam. And that African Cavalry Guards ani Nizam kuda aynanu Commander in Chief of Native Forces la appoint chesaru. So he had a ఐడియా ఆఫ్ మిలిటరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది ఆయనకు. సో అండ్ కొంచెం ఆయన వెస్టర్న్ ఐడియాస్ కూడా అడాప్ట్ చేశారు. వారి తర్వాత మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ రామేశ్వరరావు ద సెకండ్. హీ వాజ్ అడాప్టెడ్ బై రాణి శంకరమ్మ, హూ వన్ రామేశ్వరరావు ఫస్ట్ చనిపోయినాక హిస్ వైఫ్ అడాప్టెడ్ హిమ్. అండ్ దెన్ మై పేరెంట్స్ రాజా రామదేవరావు, రాజా కృష్ణదేవరావు. కృష్ణదేవరావు గారు వాజ్ ది ఎల్డర్ మై ఫాదర్ వాజ్ సెకండ్. వారు ఎల్డర్ సన్. ఆయన కొడుకు రామేశ్వరరావు ద థర్డ్. సో ఈజ్ ద వన్ హూ కంటిన్యూడ్ సంస్థానం నడపటం టిల్ ఇండిపెండెన్స్. ఇక్కడ పోలీస్ యాక్షన్ అయినాక ఈ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే బై ఫోర్స్ ఇచ్చేయాల్సి వచ్చిందండి, మీరు ఇచ్చేసారు? లేదండి, అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ అ డొమినియన్ అండర్ ది నిజామ్స్ డొమినియన్స్ అని. ఆల్ దీస్ సంస్థాన్స్ వేర్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రోల్. లైక్ బ్రిటిష్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో ఆల్ ది మహారాజాస్ అండ్ ఆల్ ద స్టేట్స్ వేర్ అండర్ ది బ్రిటిష్ రూల్. వాళ్ళ దాని ప్రకారంగా ఆల్ ద సంస్థాన్స్ అండ్ ద బిగ్ జాగీర్స్ వేర్ ఆల్ అండర్ ది నిజాం. సో ఆ నిజాం స్టేటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నాక పోలీస్ యాక్షన్ తర్వాత ఇక వీళ్ళు కూడా దే నెసెసర్లీ బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ యూనియన్. సో బట్ ఆ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ వి బికేమ్ జస్ట్ లైక్ ఎనీబడి ఎల్స్. ఇక పేరుకు రాజా అని అంతే కానీ బట్ మై పేరెంట్స్ దే నెవర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి అట్లా సంస్థానం ఉంది, అట్లా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అదంతా చేంజ్ అయిందండి. దేవర్ నెవర్ వాళ్ళు రాజా సంస్థానం ఉన్నప్పుడు కూడా మై ఫాదర్ వాజ్ నెవర్ పర్సన్ హూ అది దానిలాగా రాజాలాగా బిహేవ్ చేయటం కూడా పెద్ద లేకుండే. అండ్ సో మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ మామూలను అప్బ్రింగింగ్ కూడా ఏదో రాజాలు ఉన్నాము, వి మస్ట్ బిహేవ్ లైక్ దిస్ అని కూడా కాదు. దే వెరీ హంబుల్ అండ్ వెరీ సింపుల్ పీపుల్. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్. అండ్ మా హ్యాబిట్స్ కూడా వాళ్ళ నుంచి అట్లా మీకు హెరిడిటరీగా వచ్చాయి. అబ్సల్యూట్లీ నేమ్ తో పాటు హ్యాబిట్స్ కూడా హెరిడిటరీగా.
నాన్నగారు వాళ్ళు మొత్తం టోటల్ ఎంతమంది అండి మెంబర్స్ తాతగారికి? My father side, 2 brothers and a sister. Sister వారు oldest, Janamma Garani. She was married to the Raja Sirnapalli. Sirnapalli is again Samasthan in Nizamabad district. So Varu was the eldest. Then Krishnadeva Rao, ma Pedanayana, మా ఫాదర్ రామదేవరావు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ దిస్. అంటే మీ పేర్లు వింటుంటే నాకు మామూలుగా ఇప్పుడు కృష్ణదేవరాయలు, విజయనగర సామ్రాజ్యం చెప్పినప్పుడు రామరాయలు అట్లాంటిదేనా లింక్ ఉందా మీకు అట్లా పేరుతోటి ఏమైనా? లేదండి, యాక్చువల్లీ ఏదో ఇట్లా హిస్టరీ బుక్స్ లో చూస్తూ ఉంటే మా యాన్సెస్టర్స్ వాళ్ళ కృష్ణదేవరాయ ఎంపైర్ కొంచెం మెల్లగా కొలాప్స్ అవుతా ఉంటే వీళ్ళు దే వర్ ఆల్ కమాండర్స్ అండ్ పీపుల్ హూ వర్ ఇన్ హిజ్ ఆర్మీ. సో ఇక్కడ ఉండిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆయనకు విజయనగర్ ఎంపైర్ కవర్డ్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ కదా. సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండిపోయి వాళ్ళది ఏదో కొంచెం చేసుకున్నట్టు దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ దేర్ ఓన్ ఏరియాస్. ఇప్పుడు నిజాం కూడా హీ వాజ్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కింగ్. అవునండి, ఆయన మొఘల్ వాళ్ళది ఔరంగజేబ్ ఇక్కడ వచ్చి కాన్కర్ చేసినాక ఈ వాజ్ అపాయింటెడ్. దట్ వర్డ్ నిజాం ఆల్సో మీన్స్ వైస్రాయ్. నిజాం ఈ అపాయింటెడ్ హిమ్ యాజ్ ద పర్సన్ లైక్ గవర్నర్ అనుకోండి, గవర్నర్ లాగా ఇక్కడ అపాయింట్ చేశాడు. ఆ ముఘల్ ఎంపైర్ కొలాప్స్ అయినప్పుడు దిస్ మ్యాన్ డిక్లేర్డ్ ఇండిపెండెన్స్ అనుకోండి. బట్ ఆ పేరు ఇంకా నిజాం అని పెట్టుకున్నారు. సో లైక్ దాట్ విజయనగర్ ఎంపైర్ కూడా మెల్లగా కాంట్రాక్ట్ కొంచెం చిన్నగా అయిపోయాయి. అంటే అప్పుడు ఈ ఆల్ ది సమస్థాన్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా. అండ్ దెన్ నిజాం టెరిటరీలో ఉన్నందుకు యూ హ్యాడ్ టు హ్యావ్ సమ్ టైఅప్ వాళ్ళ రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారంగా నడిపేది ఉండే. అది దట్స్ హౌ ఐ థింక్ ది సమస్థాన్స్ కేమ్ టు బి. పెద్ద జాగీర్దార్స్, సమస్థాన్స్, రాజాలు, ఇన్ఫాక్ట్ టైటిల్స్ అవన్నీ నిజాం ఇచ్చేది. ఇప్పుడు రాజా అంటే ఇక వాజ్ గివెన్ బై నిజాం. మహారాజా రాజా వాళ్ళు ఆయన డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ హీ ఫెల్ట్. మాకు సర్వీస్ చేస్తా ఉన్నారు సరే రాజా నుండి మహారాజా అని పెట్టేది పేరు అంతే. దట్ వాజ్ ది సిస్టమ్ దేర్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా మాకు ఎందుకంటే ఇదంతా ఒకప్పుడు మనం హిస్టరీ చదివితేనే ఇవన్నీ తెలుస్తాయి, లేకపోతే తెలియదు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏంటంటే ఎంతో కొంత తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మిమ్మల్ని ఈ విషయాలు అడిగాం అనమాట. మీకైతే దాంతో కొంత కాదు ఎంతో కొంత అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ విషయాలతోటి. నెక్స్ట్ మీ మదర్ కూడా కుముదినీ దేవి గారు అంటే చాలా చాలా డైనమిక్ ఆ రోజుల్లో. అలాగే ఫస్ట్ లేడీ మేయర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఒకసారి మదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా. మదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాజ్ ఫ్రమ్ వరంగల్. మా మదర్, మా మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ పింగల్ వెంకటరామా రెడ్డి. ఆయన అక్కడ అదే హీ డిడ్ హిజ్ ఓన్ అగ్రికల్చర్ దేర్, అక్కడ పెద్దగా అయ్యారు. అండ్ హీ ఈజ్ సెల్ఫ్ టాట్ పర్సన్. ఆయనే చదువు చేసుకొని ఆయన ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. హీ బికేమ్ అ సెషన్ జడ్జ్ by studying by himself. And then later ఆయన నిజాం గవర్నమెంట్లో కూడా జాయిన్ అయ్యారు. నిజాం మేడ్ హిమ్ డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నిజాం స్టేట్ జస్ట్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ పోలీస్ యాక్షన్ కంటే మొదలు వారిని డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో పోలీస్ యాక్షన్ అయ్యాక he was also under house arrest like all the ministers and things like that. మేము పోయేది ఇంటికి పోయినప్పుడు police were all there. We had to మా కార్లు చెక్ చేయటం అవన్నీ చూసుకొని ఏమన్నా. బికాజ్ సో ఇట్ వాజ్ నాట్ అ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు. బట్ ఫార్మల్గా వీ హ్యాడ్ టు పోలీస్ వాజ్ దేర్ అండ్ దే యూస్ టు చెక్ మా వెహికల్స్లో ఎవరన్నా ఆయన స్మగుల్ చేస్తూ ఉన్నామా ఏమన్నా టు రిలీజ్ హిమ్ ఫ్రమ్ దేర్ అని. బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ రైట్. బట్ ఎనీవే దట్ వాజ్ హిజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. హీ హ్యాడ్ 3 sons and a daughter. My mother was only daughter. Our eldest son Janardhan Reddy, Pingle Janardhan Reddy అని ఆయన ఇంజనీరింగ్ ఫారెన్లో చేశారు. అండ్ ఆయన రాకముందు ఏదో జర్మనీలో ఏదో బాక్సింగ్ ఇన్సిడెంట్తో చనిపోయారు.
So my other next varu Pingle Reddy and Pingle Jaganmohan Reddy. Madhusudan Reddy garu was the next oldest in the family. Varu kuda engineering చేసి England lo came back here, and he was one of the persons who was responsible for Deccan Airways ani state government established చేశారు. ఇది మన హైదరాబాద్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండర్ ది రైల్వేస్, నిజాం స్టేట్ రైల్వే కింద ఎయిర్లైన్ మొదలు పెడదామంటే హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్సన్స్ బిహైండ్ ఇట్. అండ్ దెన్ అది తర్వాత ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ తో మర్జ్ అయ్యింది. ఆల్ ది ఎయిర్లైన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ వర్ నేషనలైజ్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. సో ఈ ఫర్ షార్ట్ వైల్ బట్ ఈ డిడ్ంట్ లైక్ వర్కింగ్ అండర్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్. వదిలిపెట్టి ఇక్కడ ప్రాగా టూల్స్ అని బికేమ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. Then at that time, I think Defense Secretary was Mr. P.V.R. Rao. He asked him to come to Bangalore to be the general manager of Hindustan Aircraft. Okay. So our Bangalore, he took over as general manager of Hindustan Aircraft Limited till he retired. Retired and came back to Hyderabad. మేము కూడా పోలీస్ యాక్షన్ అప్పుడు we went to Bangalore. మీరు పోలీస్ యాక్షన్ అంటున్నారు, దాన్ని ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరండి, అంటే నాకు తెలియటలేదు అది ఏంటంటే. అంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ కాల్డ్, ఐ మీన్ నిజాం వాజ్ ట్రైంగ్ టు బి ఇండిపెండెంట్ కదా, ఆయన ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే వీళ్ళు ఈ కాసిం రజ్వీ అండ్ ఆల్ రజాకార్స్ కొంచెం ఆయన దే స్టార్టెడ్ బికమింగ్ వెరీ వయలెంట్, అండ్ ఆ వయలెన్స్ కొంచెం వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాము మా సుపీరియారిటీ అని నిజాం కొంచెం వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ దెమ్, రజాకార్ను. సో వాళ్ళ రజాకార్స్ కొంచెం వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఎక్కువైతా ఉంటే మై పేరెంట్స్, ఫాదర్, మదర్ వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇక హైదరాబాద్లో ఏమో వి నెవర్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ హియర్ అని మమ్మల్ని చిన్నపిల్లలు అప్పుడు తీసుకుపోయి బెంగళూరులో సెటిల్ చేశారు. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ ఇనిషియల్ స్కూలింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. పోలీస్ యాక్షన్ అంటే మీరు చదివిండొచ్చు కదా, వాళ్ళు ఇండియన్ ఆర్మీ వెన్ దే వాజ్ లాట్ ఆఫ్ అజిటేషన్, ఇదే అట్రాసిటీస్ ఈ రజాకార్స్ కమిట్ చేస్తూ ఉంటే ఐ థింక్ దే ఆల్ అపీల్ టు ది ఇండియన్ గవర్నమెంట్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దే వర్ డిస్కసింగ్ విత్ ద నిజాం, ఏదో అరేంజ్మెంట్, స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ అని పెట్టుకొని ఏదో అరేంజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే ఫైనల్లీ దే డిసైడెడ్ ఒకసారి ఏదో యునైటెడ్ నేషన్స్ పోతే ఇక అక్కడనే ఉండిపోతుంది, మళ్ళీ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అని Government of India decided to take over. They called it police action. Okay. They didn't call it an invasion like they did in Goa. Deshnapuru actually they went and ikkada police action annaru, just to ikkada conditions are not good, so you need some police to control the people ani atla police action ani. But army ochindi, General Chowdhury was the commander and came there. Anyway, after that few years ఆ తర్వాత మేము కూడా అక్కడ బెంగళూరు నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసారు, హైదరాబాద్ వచ్చేసారు. అంటే మీరు చూసారా అసలు ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ రజాకార్? లేదండి, మేము చిన్న we were all 5-6 years old. మేము I was born in 42, so 47 అంటే I was 5 years old. అయిపోయింది. సో 5-6 years కు మాకు తెలవలే, we were just told. ఆ తర్వాత మాకు చెప్పారు అంతే, అది ఇట్లా ఎందుకు పోతున్నాం బెంగళూరు, ఎందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నారంటే ఏదో జస్ట్ సో దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటరప్ట్ కావద్దు అని తీసుకున్నారు. బట్ ఫాదర్ ఇక్కడనే ఉండేది, వస్తా యూస్ టు కమ్ టు బెంగళూరు అండ్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ జస్ట్ టు సీ ఆయన అఫైర్స్ అన్ని ఇక్కడ చూసుకోవాలంటే. మదర్ యూస్ టు బీ విత్ అస్ ఆల్ ద టైమ్ దేర్. ఇక ఐ థింక్ 54 or 55 we came back. మదర్ ఎడ్యుకేషన్ అది కూడా చెప్పండి. మదర్ ఎడ్యుకేషన్ అడుగుతున్నానంటే మామూలుగా మీకు సంస్థానాల్లో ఉంటే ఇన్ జనరల్ మేము వినే మాట విమెన్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్, వాళ్ళకి పరదా సిస్టమ్ అని లోపలే ఉండాలి అని ఒక, అంటే అది నాట్ కామెంటింగ్, అది మీ సిస్టమ్ మీది. అది దాని నుంచి ఆవిడని ఎట్లాగా చదివించడం కానీ ఆ సిస్టమ్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్, మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్, హర్ ఫాదర్ వాజ్ వెరీ కీన్ ఆన్ విమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్. బికాజ్ విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలంటే అందరు పిల్లలను, ఇంక్లూడింగ్ ద బాయ్స్ ఆఫ్ కోర్స్, కానీ గర్ల్స్ కూడా ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి పంపించారు. మా గ్రాండ్ మదర్ను హైదరాబాద్కి పంపించి ఒక ఇల్లు తీసుకున్నారు. అండ్ దే వర్ ఆల్ కెప్ట్ హియర్ అండ్ గోయింగ్ టు స్కూల్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సెయింట్ జార్జెస్ గ్రామర్ స్కూల్ కు girls school. Okay. My mother went there, English medium, so she did it till junior Cambridge she was studying. She got married in
26. She must have been 16 years or 17 years early old. marriage kinde lekka aa రోజు. So by then and after that, she stopped her studies. Formal studies ఆపేసింది కానీ her own interest though she learnt and studied and whatever it was. Well, if you take, in junior Cambridge and all that, she was very good at maths, gold medal కూడా వచ్చింది ఆ లెవెల్లో. బట్ ఆ తర్వాత ఇక వన్స్ స్కూలింగ్ స్టాప్డ్, మళ్ళీ ఇక ప్రోగ్రెస్ చేయాలంటే షీ వాజ్ నాట్ వాంట్ టు సిట్ అండ్ డూ ఓన్లీ హౌస్ వర్క్ అండ్ బికమ్ అ హౌస్ వైఫ్. She was interested in sports and games and things like that. So, and my father encouraged. And my grandfather, because ఇప్పుడు మా her brothers and her cousins, మా గ్రాండ్ఫాదర్, ఆయన గ్రాండ్ఫాదర్ బ్రదర్ కొడుకులు అందరూ, there was a big group in Hyderabad. నేను అన్నాను కదా, they all came to Hyderabad for studies and things like that. So boys అందరు ఆడుతూ ఉంటే she would also participate with them, playing games and things. She was like a tomboy antaru kada. Okay. So, adi greatness of your grandfather. Grandfather was very keen on education. He was all interested liberty kuda ichcharu kada haiga. Absolutely. And they had no problem with thing. And brothers were also very happy. They used to take her with them and things like that. I remember she told us about when they had a Congress meeting in Nellore or someplace, Indian National Congress, ఏదో ఉంటే పోదామనంటే she was also wanting to go, my brother. So her brother said, eldest brother told my grandmother, don't worry, నేను చూసుకుంటా, and he took her along. So her brothers were, she always was very fond of her brothers because they looked after her and they didn't hey, we are a girl, we are going to play అన్నట్టు కాదు. They allowed her to participate and play with them. So that way they were all very, and driving and things like that. Driving, horse riding, playing tennis, all that. Of course, that was encouraged by husband. She learnt it and her brothers helped her. In fact, she told me one day, ఏదో కార్ డ్రైవ్ చేస్తా ఉంటే బై యాక్సిడెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రెసింగ్ ద బ్రేక్ షీ ప్రెస్ ద యాక్సిలరేటర్ అండ్ హిట్ అ పోల్, ఎలక్ట్రిక్ పోల్. ఈ ఆ తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్, her brother, eldest brother Nalsan Reddy గారు, నో యూ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ ఆన్ దట్ కార్, లేకపోతే ఒకసారి భయంతో యూ స్టాప్ అంటే ఇక మళ్ళా మొదలు పెట్టాలంటే యూ విల్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్. సో యూ బెటర్ కమ్. ఈ sat with her, made her drive again so that she didn't lose a confidence. పోకుండా he was the one who did it. And her other brother, Justice Jagannath Reddy, was did his law in England, finally became Chief Justice of Andhra Pradesh, and then he went to Supreme Court as a judge of the Supreme Court. Akkada retire ayanaka Vengalrao garu asked him to be the Vice Chancellor of Swami University. Usmania University reputation chala undedi. It had come down drastically. People were, in fact, companies were saying graduates of Usmania University need not apply ani anta, the reputation anta padipoyindi. So he was university ki ledalandi asal reputation. So లేదు అప్పుడు. So Vengalrao garu asked him, koncham you must take over, and after that, in fact, I met one of these IAS officers. He said, I only became an IAS officer because of your uncle, he said. I said, enduku? He said, I was also going to drop out of the university. ఆయన తీసుకొని అంత సరిగా చేసినందుకు I had the courage and the interest to continue my studies. లేకపోతే నేను I would have left it and then I would have, God knows what I would have done. ఏదో నన్ను స్టడీస్ గ్రాడ్యుయేట్ అయినాక నేను ఐఏఎస్కు అపియర్ అయ్యి పాస్ అయ్యానని. That was his, he was very good in that thing. Reputation was also well known as a, so that is as far as her brothers and of course next ante marriage ayyaka em chadivaru avada le ante aame సొంతంగా చదువుకుంటా, but there was no formal education ఏం లేకుండిందండి. మామూలుగా knowledge పరంగా డెవలప్ అయ్యారు on our own thing, and then meeting people and things like that. As I mentioned last time, the Nizam, after the marriage, he felt that his daughter-in-law needed because his eldest daughter-in-law, Princess Dureshawar, she was the daughter of the Caliph of Egypt and Turkey Caliph daughter.
నిజాం అప్పుడు he was the one caliph ను అప్పుడు తీసేశారు. టర్కీలో there was a revolution and they removed the caliph and things like that. The Nizam was paying an allowance to the caliph of Hyderabad. I mean of caliph of he had, I think, went into exile in France or something like that. In Nizam tarafna he was supporting him. So ఆయన డాటర్ ఇక్కడ మనం చేద్దామంటే the Nizam asked for his eldest son. So at that time Prince Azamja కోసం చూస్తున్నప్పుడు he talked to the caliph and they agreed for. So when she was coming to India, she was coming with a very westernized background. So ఇక్కడ కంపానియన్ గా ఎవరన్నా ఉండాలి అని అంటే he sort of arranged for an interview with my mother in a way in the sense he called them for dinner. మదర్ ఏజ్ ఎంత అప్పుడు? అరౌండ్ 20-22 అట్లా ఉంటుందా? I suppose must have been about that time. This was 30s, so she was 90, yeah, about 22-23 she must have been. So he invited both my parents for dinner, during which the resident was also, and his wife, the British resident, was also invited. And then he made her sit next to the resident's wife. So conversation, I personally feel, she feels also, it was more like a test. Sare edo resident's wife to మాట్లాడితే ఆమె తర్వాత he must have asked her, what do you think of Rani Kumudini Devi as my daughter? అంటే ఆమె yes అని ఉండొచ్చు. అందుకే suddenly one day a farman was issued saying that you and your husband will be companions to my Princess Dorashavarani. అప్పటి నుండి for next few years their life rotated around their family, the Nizam's son and his daughter-in-law, and so that is where also riding and playing tennis and things like that were all a part of their routine. So she must have learned there, or picked up, but never my father never kept her from that. In fact, ఒకసారి నాకు చెప్పారు, she told me one day, I used to feel very bad because people used to talk, parda system meer annaru kada, there was a parda system there, and she never observed parda at all. So ade that behavior atlu unnanduku people were talking, oh look at her, and she one day went to her husband and told my father, I don't know, I don't think I'll see idante, it's not nice to keep hearing from people itla na vishayam edo chepta unnarante. He told her, he said, if anybody should be bothered, I should be bothered. Correct. When I am not bothered, why are you worried about what people say? That's true. He said, you do what you have to do, don't. So that was the encouragement. In fact, my grandfather also used to be very proud of her because of things that she did on her own and learned. ఏదో నేర్చుకుని చేసి ఇంటికాడ కూర్చొని బీయింగ్ హౌస్ వైఫ్ అంటే that anybody can do. But what so what she did on her own, my grandfather was very proud of her. In fact, one of his notes somewhere he wrote, I'm very proud of Kumudini for what she has done and things like that and achieved. So they gave her a lot of freedom and she reacted to that also. Dan prakaranga she achieved, she did on her own whatever she did. బాండేజెస్ ఉంటే వాళ్ళు అసలు ఏం చేయలేకపోతారు కదా. సో దట్ ఇస్ హర్ లైఫ్. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మీరు నిజాం వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ డాటర్ ఇన్ లాతో ఉన్న తర్వాత నిజాం సిస్టమ్ అయిపోయిన తర్వాత మదర్ ఎట్లా నెక్స్ట్ ఎట్లా డెవలప్మెంట్ అంటే షీ వాజ్ అగైన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్. అదే అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది పువర్ అని వాళ్ళది ఏదో చేద్దామని షీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్. Then she was also a disciple of Swami Sivananda in Rishikesh. మేము స్కూల్ పోయాం డెహ్రాడూన్లో. మామూలను చూడటానికి వచ్చి somebody said ఇక్కడ రిషికేష్లో there's a nice big well known ashram అంటే పోయింది. And she was very impressed by Swami Sivananda and things like that. అప్పటి నుండి she became, every year she used to come to see us in school and అక్కడ రిషికేష్లో she used to go and stay. And school వదిలిపెట్టినాక కూడా she used to go there on her own every year for a few days, a week or 10 days పోయి ఆడ
అక్కడ షీ ఆస్క్డ్ స్వామీజీ వాట్ షుడ్ ఐ డూ, ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ సంథింగ్, మీరేం చేయమంటారు అని అంటే ఆయన అన్నాడు డూ సర్వీస్, డూ లెప్రసీ, హీ యూస్ టు ట్రీట్ లెప్రసీ పేషెంట్స్ దేర్. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కడ లెప్రసీ హాస్పిటల్ పెడదామని, లెప్రసీ సెంటర్ హైదరాబాద్ అంటే ఉండింది గవర్నమెంట్. లెప్రసీ వాజ్ అ డిజీజ్ దట్ వాజ్ దేర్ లైక్ ద మౌలాలీలో మున్సిపల్ లెప్రసీ హోమ్ ఉండింది. బట్ అక్కడ అగైన్ ఇట్ నీడ్స్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కదా. ఏదో గవర్నమెంట్ స్టార్ట్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, మనం కూడా ఏదో మొదలు పెడతాము, బట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో నడపకపోతే ఇట్ బికమ్స్ జస్ట్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. దట్స్ వై ఐ టెల్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, building కట్టడం పెట్టడం is easy unless you have some dedicated people to run it. It doesn't చాలా కష్టం అండి, అదొకటే any organization అది నడపాలంటే with the real purpose for which we have ఇప్పుడు ఇక్కడ we started this hospital, when was that? I think 2008, I think 6 years, about 2002 my father passed away, so that's when we started this hospital. Aina peratna modal bettam 2002 lo this hospital started. 6 years we ran it, but it was not running properly. Endante we had appointed staff and all that, but వాళ్ళ డెడికేషన్ లేనందుకు we found that ఏంది పేషెంట్స్ రావటం లేదు, we are spending money just to keep the hospital, ఏంది salaries ఇస్తున్నాం అంతే కానీ, but patient is not getting any benefit of the hospital that we have put up, ante we closed it down. And then I met Dr. Rangarao Ani. He was a person who was a visionary in the medical field, and he is the one who started this 108 ambulance service and 104 program of HMRI. There was a organization called Health Management Research Institute. He was supported by Satyam Foundation. ఆ సత్యం ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసినందుకు ఈ ఇవాల్వ్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నౌ 108 is all over the country, but he is the one who was started. So I knew him, so I went and met him. I said, Doctor, ఇప్పుడు పెట్టాము for the benefit of public, ఏది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ ఆల్ చార్జింగ్ టూ మచ్ అని మేమేదో, అంటే మీ మదర్ ఆలోచన అండి, మీ ఆలోచన అంటే we were discussing this. ఇప్పుడు లెప్రసీ తగ్గుతుంది అని అంటే I suggested to her, I said, why don't we start a journey? అది మాట్లాడదాం సార్, అయితే లెప్రసీ ఇది మాట్లాడి దీంట్లో కొద్దాం. మదర్ మీరు దానికి చాలా చేశారని చెప్పారు, ఒక్కసారి అది leprosy of course, then she started that with the help of some doctors. There was one Dr. Christian and he used to run the leprosy home in Ditchpalli. It was a Christian mission hospital. They used to have a thing, so he gave her the courage, saying that మీరు మొదలు పెడదామంటే డోంట్ వరీ, నేను వస్తాను, నేను వచ్చి హెల్ప్ చేస్తాను అని. That's when she bought this property and decided to start it. Municipality no, ఎన్ని ఏకర్స్ సార్ ఇది కొన్నది? This is about 50 acres. 50 acres, 51 acres or something like that she bought. అప్పుడు యాక్చువల్లీ her idea was అప్పట్లో హైదరాబాద్ కి అప్పుడు ఇక్కడ కుకట్పల్లి అంటే it was absolutely ఆ టైంలో మీరు కొన్నారు. So she bought the property and gifted it to a society that she formed, Sivananda Rehabilitation Home, and it is a society under the Societies Act. She formed the society and gifted the land to the society. అప్పటి నుండి 1958 లో. Prior to that, municipality, she asked Secunderabad municipality లో, అప్పుడు Secunderabad and Hyderabad were separate municipalities. సో వాళ్ళని ఏదో మొదలు పెట్టామంటే వాళ్ళు మొదలు ఎస్ అని అన్నారు, తర్వాత దే బ్యాక్డ్ అవుట్. వాట్ ఎవర్ రీజన్, some of the corporators said no, why should చాలా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా, ఏదో ఉంటది అని. she was saying it's all right, if they have stopped it, at least let me start అని. that's what she decided to start. మొదలు పెట్టింది. it grew from there till 1976 వెంగళరావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు he came to inaugurate a weaving shed. ఇప్పటికీ ఎక్కువ ఉందండి ఇంకా లెప్రసీ. అయ్యో చాలా. ఇండియా ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి. లెప్రసీ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ వెరీ హై. యాక్చువల్లీ అది తగ్గింది, ఎలిమినేటెడ్ అని అనౌన్స్మెంట్ చేయటం ఇస్ ఆల్ బికాస్ WHO వాజ్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్లా మీరు చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి అది తగ్గించాలంటే ఇక వాళ్ళు WHO అన్నందుకు దే manipulated statistics and said already it's eliminated. The criteria was it should be less than 1 per 10,000 incidents వస్తే you can say eliminated అని అనొచ్చు అని. ఏదో అది ఫస్ట్ they said total examined population, then they said
this thing and then say total population. Total population పెంచగానే automatically the figures అవునండి, అవును. అవి వచ్చేస్తాయి. Statistics can be played with, you see. పర్సంటేజ్ తగ్గుతుంది. సో అది ఏదో చేసి ఎలిమినేటెడ్ అన్నారు. అప్పుడు when they said eliminated, మేము అన్నాం సరే ఈ క్యాంపస్ ఇంత ఉంది మళ్ళీ ఏం చేద్దామని అంటే అప్పుడు we were discussing it. She had already earlier started one clinic for people to give them medicines and all that. Small this thing, it was not. మెడిసిన్స్ ఫర్ లెప్రసీ పేషెంట్స్. లేదు అది నడుస్తా ఉంటే ఇది జనరల్ పేషెంట్స్ కు పూర్ పీపుల్ కు మెడిసిన్స్ అని we were running a small clinic with a doctor there just to examine patients and things. It was not a hospital. So అది ఏదో మొదలైంది, come on let us expand it into a hospital అని we were discussing it and then she said yes, why not build a hospital అంటే we decided to start this. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా లెప్రసీ ఇది నడుస్తోంది కదా. అవునండి, that leprosy home is still there. కందుకూరి శివానందమూర్తి రిహాబిలిటేషన్. Sivananda Rehabilitation Home అని that is primarily focused on leprosy. We are the main center for leprosy in the state. అంటే వాళ్ళకి అంతా ఫ్రీ ఏనండి మొత్తం? అంత ఫ్రీ అండి. అక్కడ ఉండటం కూడా యాక్చువల్లీ as I told you, వెంకటరావు గారు వచ్చినప్పుడు ఈ సెట్ టేక్ ఓవర్ దట్ మౌలాలి లెప్రసీ హోమ్ అంటే ఓవర్ నైట్ వి బికేమ్ ఆల్మోస్ట్ 1000 ఇన్మేట్స్. అది కూడా మీరే టేక్ ఓవర్ చేశారు అంటే హీ ఫోర్స్డ్ ఇట్. వాళ్ళు మున్సిపాలిటీ బిల్ట్ సమ్ క్వార్టర్స్ అండ్ ఆల్ దట్. వాళ్ళందరినీ హౌస్ చేయాలంటే ఇక 1000 పీపుల్ ఒకటేసారి అకామిడేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. సో వాళ్ళు కట్టారు చిన్న చిన్న కాటేజెస్ కట్టి దెన్ ది శాంక్షన్డ్ some money, municipal budget over 7 lakhs వాళ్ళు transferred it to our home and health department నుండి 10 lakhs అప్పుడు 1976 లో. So about 17 lakhs was sanctioned for looking after them, food వాళ్ళు ఉండటం and hospital whatever treatment and things like that. And they allotted some doctors also for the center. That's how Dr. Anantha Reddy came. I mean, he came as an MBBS doctor looking for a job. Mother took him on here and he grew with the organization. Then she got him into government service. A government service lo cheste got him posted to Sivananda Center for treatment of leprosy patients. So that now he is continuing the work of treating leprosy patients. He's also koncham vaisu, he's becoming old. Old avutaru kada. He is becoming so we are trying to find some doctors to come and do the treatment anta problem ledandi. Operations are the problem. You have to learn the technique to correct these deformities, and which is one of the things that we are well known for. Sivananda home kadva jagalallo kuda ee reconstructive surgery చేస్తారు to correct the deformities, whether feet or hands. But ఉండటం it is very important that they stay for at least a month afterwards. Operations చేసినాక post operative, ఎందుకంటే we have to teach them how to use their hands again, and then counseling. ఏంటంటే వాళ్ళకు they don't feel things, they lose their sensation. So they can burn themselves. ఏదో హార్ట్ బోల్ పట్టుకోవటం అన్నా లేకపోతే ఏదన్నా కాళ్ళకు ముండ్లు పోతే they don't realize it, infect అవుతుంది. So many ulcers and all that we get constantly. ఇప్పుడు ulcer cases చాలా వస్తారు. Apart from leprosy patients, people who are former leprosy patients, వాళ్ళకి ulcers develop అయితాయి, వాళ్ళకి అల్సర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తారు. సో దట్ ఈస్ థింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్. ఐ మీన్ వీఆర్ ఫస్ట్ అసలు ఇనీషియల్ గా మీరు స్టార్ట్ చేసింది దానికోసమే, ఈ మెడికల్ లైన్ లోకి. నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు నాకు ఒకటి చిన్న సందేహం, పేర్లలో నాకు ఇప్పుడు అమ్మగారి వైపు పేర్లు చెప్పినప్పుడు మధుసూదన్ రెడ్డి అట్లా చెప్తున్నారు, నాన్నగారి పేరు వచ్చినప్పుడు రామ్దేవ్ రావు అట్లా వస్తాయి. ఎనీ డిఫరెన్స్ అండి? సేమ్ అంటారు అట్లా వాటిని పిలవడంలో? ఏమో అప్పుడు మా పెటర్నల్ సైడ్ అన్సెస్టర్ రామేశ్వరరావు ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే ఇక వారు కూడా రామ్దేవ్ రావు అని పెట్టుకున్నాం అంతే. సో ఐ హావ్ ఆల్సో బికమ్ విక్రమ్ దేవ్ రావు. అదే నేమ్స్ కూడా మీవి మీ సంస్థానాలకి సంబంధించిన పేర్లు అనే విక్రమ్ అనేది కూడా జనరల్ గా జమీందార్ వ్యవస్థలో ఉండే నేమ్ అది కూడాను. ఏమో ఇక ఐ డోంట్ అంటే నేను అదే అంటున్నా, మాకు మా పేరు విక్రమ్ అని. మై బ్రదర్స్ నేమ్ వాజ్ ఎల్డర్ బ్రదర్, వారి నేమ్ యూ వాంట్ హియర్, రంతి, RANTHI. రంతి, రంతి దేవుడు అనేది మనకి అదే. సో జనరలీ ఆ పేరు మీకు నార్మలీ పెట్టుకోరండి, చాలా వెరీ రేర్. బట్ మై మదర్, he was born just after her eldest son died. She had a son called Purandar, who was born in he died in 1930. At the age of 10 he
died with some illness. They couldn't figure out what it was and things like that. She was expecting my brother at that time. ఓకే. So at that time, so maybe because of that, and then she decided to Rantidevan Petteru Peru. So he is the eldest in our family, and I've got two sisters who are younger than me, Vijayalakshmi and Bharati, and so that is how we. I mean, అంటే మీ మదర్ నేమ్ కూడా అది కూడా రాయల్ ఫ్యామిలీస్ సంబంధించిన నేమ్, జనరల్ గా పెట్టుకునే నేమ్ కాదు. Kumudini. కుముదిని. Of course, I've always known her as Kumudini. I didn't know why she was named Kumudini. So, and so that was how she started the thing. And adi annan kada, when they was declared that it is eliminated, as leprosy taguta unde ani, even though I remember doctors in our place, they said they were trying to tell the government, don't declare it as eliminated because it is not gone. కానీ మన చేయగానే ది ఎఫర్ట్ టు ఎలిమినేట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిడ్యూస్డ్, విచ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపన్డ్. ఆ ఎలిమినేషన్ కంటే మొదలు వీ యూస్ టు డూ హౌస్ టు హౌస్ సర్వేస్, స్కూల్ సర్వేస్, బస్తీ సర్వేస్ విత్ ద టీమ్ దట్ వాస్ సెట్ అప్ అట్ అవర్ హాస్పిటల్. ఈ కేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని జస్ట్ ర్యాండమ్ చెక్స్, అందరి దగ్గర స్కూల్కి పోయి అందరి పిల్లలను అందరినీ చెకప్ చేయటం అంతే. జస్ట్ టేకింగ్ అ స్మేయర్, టేకింగ్ అ దిస్ థింగ్ ఇన్ కేస్ సపోజ్ దర్ ఇస్ అ లిటిల్ ప్యాచ్, take him there in case it is leprosy. It was not because వాళ్ళకు ఉంది అని కాదు. In fact, చాలా మంది పేరెంట్స్ were very upset. ఏది మా పిల్లలను leprosy కోసం టెస్ట్ చేశారు and you are saying that they are positive. They said it is only a precautionary thing because nobody normally ఏదో ఒక ప్యాచ్ లాగా కనబడుతుంది. Nobody realizes it might be leprosy. It could be any other skin disease ఉండొచ్చు కదా అని అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. In fact, our problem is that people come late. It is fully curable. Initial stage లో if it is even now it is fully curable, but they come late. By that time they started getting some deformities, avani anesthetic patches start developing where they can't feel and things like that. But if they had come early, you would have caught it, cured it completely. There wouldn't have been any difference between a person with leprosy. TB also is like that. అవునండి, ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అయితే క్యూరబుల్, completely curable. ఇప్పుడు ఏదో టీబీ కొంచెం డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ వెరైటీస్ వస్తా ఉన్నా అని ఇట్స్ బికమింగ్ అ లిటిల్ డిఫికల్ట్. బట్ అదర్వైజ్ టీబీ యూ క్యాచ్ ఇట్, యూ డూ ఇట్ 6 months if they take regular medication, it's gone. So leprosy కూడా అదే, you can completely eliminate it. బట్ డిటెక్షన్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. అదే ఇప్పుడు మీకు దాని నుంచి ఇప్పుడు ఊర్లల్లో, ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అంటే సరే ఏదో బై వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, అరే పోయి చెకప్ చేయించుకోవా, ఊళ్ళల్లో అది లేదు, అది కూడా లేదు. సో వీ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఇస్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. ఇప్పుడు మనం స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ స్టిల్ షోయింగ్ హై ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ లెప్రసీ ఇన్ ఇండియా. హౌ మచ్ ఇస్ దేర్ స్టిల్ ఇన్ ది రూరల్ ఏరియాస్ నోబడీ నోస్. నోబడీ దేర్ ఇస్ చెకింగ్ ఫర్. అండ్ అక్కడ నుండి వచ్చేటోళ్ళు మా దగ్గరికి వస్తారు కదా, ఇట్స్ ఓన్లీ బై ఛాన్స్. ఇక్కడ నుండి ఎవరో ట్రీట్ అయ్యి వాడికి పోతే అది నువ్వు ఎక్కడ పోయినా అని అప్పుడు వస్తున్నారు. బట్ నాట్ బికాస్ ఇట్ హెస్ బీన్ డయాగ్నోస్డ్ ఇన్ ద విలేజ్ అండ్ సెంట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్. నో, శివానంద ఉంది అని తెలుసు, బట్ సంబడి మస్ట్ డూ ద టెస్టింగ్ కదా. టెస్ట్ చేస్తా పోతుంటే అప్పుడు ఎనీవే దట్స్ థింగ్. సో లెప్రసీ is coming on and still the major center for leprosy in the state. Sivananda campus lo. And but ఇది సైమల్టేనియస్ గా అప్పుడు మనం ఏదోసారి లెటర్ స్టార్ట్ అంటే ఫాదర్ పేరు. దానికి మీకు గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ వస్తున్నాయా? ఫస్ట్ లో ఇనిషియల్ గా ఇచ్చారన్నారు కదా. లేదే, అవి ఎక్కడ సేమ్ 1976 లో శాంక్షన్ అయింది. ఈ 40 ఇయర్స్ గా 50 ఇయర్స్ గా ఏం పెంచలేదు. ఆఫ్ కోర్స్ నంబర్స్ కొంచెం తగ్గారు కానీ, బట్ it is nothing compared to what the costs are. 50 years and municipality, they give every quarter, they are supposed to give some amount. Now we have got 6 or 7 quarters which are still pending. Pote ma degara dabbul levu, budget. I went and met the commissioner about 4 years ago. I don't remember now who it was. And I asked him, I said, itla we got some budgetary problems. We didn't go for that. We said enhance the budget allocation. Budget. I said, we have taken your job. Mee modal petti mee దగ్గరికి వచ్చి come on give us some help అని కాదు. మీరు మా మీద పడేసిరు this whole thing. It is your responsibility. You should continually revise the budget according to cost of living. దాని ప్రకారంగా చేయాలి.
వాళ్ళది 7 lakhs, ఇంకా 6,85,000 is the amount that they are supposed to give, and it is still that amount which we have to run after. For 50 years. Same. Nobody is, they are not interested. అది తక్కువ అని గవర్నమెంట్ డిసైడెడ్ టు గివ్ 10 lakhs ఫ్రమ్ ది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్. ఆ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మదర్ యూస్ టు గో దేర్ టు ది సెక్రటేరియట్, మీట్ సెక్రటరీ. ఏంటంటే ఇక మా బడ్జెట్ 31st March వస్తా ఉంది, అది ల్యాప్స్ అవుతుంది, మీరు వీ నీడ్ ద మనీ ఫర్ ఫీడింగ్ దీస్ పీపుల్ అని సెక్రటేరియట్ లో పోయి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని అండ్ ట్రై అండ్ గెట్ దట్ this thing. People used to say, why are you going? She said, I have to feed these people here. మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా ఎందుకు ఇట్లా అనవసరమైన ఈ సర్వీస్ డబ్బుల కోసం వెళ్ళి కూర్చోవాలి ఇట్లా అంటే we feel it now. In fact, I told the commissioner when I met him, I don't need your money. We are getting money from various donors. ఏది మనం మంచి పని చేస్తూ ఉంటే people come forward and we are getting so many donations and things like that. Now because of CSR also some companies are coming forward. But I said, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సెన్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, మీ పని మేము చేస్తా ఉన్నాము, మీరు యూ షుడ్ గివ్ అస్ సమ్ హెల్ప్ అని ఆ ఫీలింగ్ మీకు లేకపోతే, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ది తెలంగాణ ఆంధ్ర కాగానే మా ఫైల్ ఎక్కడో పోయిందన్నారు. I said, I went and met the Secretary Health. You know that looking after people, వాళ్ళది it doesn't come under health. I said, see, it was sanctioned by this thing, it was coming from health department. మీ గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్ నాకు తెలియదు. నో ఇట్ షుడ్ బి అ ఫ్యామిలీ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. ఐ సెడ్ యూ డిసైడ్, మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తారో, ఏ బడ్జెట్ నుండి ఇస్తారో మీరు డిసైడ్. నాకేమి, ఐ కెనాట్ టెల్ యూ గివ్ ఫ్రమ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ దట్ డిపార్ట్మెంట్. మీరు మొదలు పెట్టిండ్రు, మీరు మాకు అలాట్ చేసిండ్రు, ఇక తర్వాత ఏదో ఆంధ్రాకు పోయింది ఫైల్, ఇక్కడ లేదు అంటే. ఎనీవే దట్ వీ హావ్ స్టాప్ గెటింగ్. 10 lakhs కూడా ఇస్ స్టాప్డ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ టోటల్ గా మీకు వచ్చే ఫండ్స్ తోటి మీరు నడుపుతున్నారు అది. We are getting donations. We give from our family. All my relatives and all that, they give money. England, America lo my sister who is there, sister and brother-in-law, they started one organization there called Sivananda Center. And for people there, akkada వాళ్ళకి తెలిసినోళ్ళు, people who are look up and they browse the thing, వాళ్ళు ఏదో డొనేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి అక్కడ దే రిజిస్టర్డ్ విత్ ది వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ది US internal revenue. సో వాళ్ళకు దే గెట్, పీపుల్ హు డొనేట్ దేర్ దే గెట్ సమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్. సో వాళ్ళ శివానంద సెంటర్ పెట్టారు. సో వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి వస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ వాట్ ఎవర్ ఇబ్బంది లేదు. అండ్ ఐ థింక్ దిస్, బట్ ఇట్స్ జస్ట్ ద ఫీలింగ్ దట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పని మేం చేస్తా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దే మస్ట్ అట్లీస్ట్ షో సమ్, వాళ్ళు వస్తారు, దే బ్రింగ్ పీపుల్ టు షో leprosy ఇది అది. బట్ ఎనీవే దట్ ఈస్ ద German Leprosy Relief Association అని ఒకటి ఉంది. దే హ్యావ్ బీన్ వెరీ బిగ్ help to us right in the beginning nundi. They have given us big donations, buildings katicharu, the hospital that is there now in Sivananda, the leprosy hospital, vandu they paid for it. They have donated big money, and we are one of their major centers which is functioning very well. So German Leprosy Relief Association is a very big benefactor to us. And we used to have a German surgeon, orthopedic surgeon. He stayed with us almost 35 years. మా దగ్గర ఉన్నాడు. And ఆయన very well known orthopedic surgeon to come leave everything. అంటే ఆయన కూడా ఒక మిషనరీ లాగా వచ్చాడు. He was Christian reverend, but he lived here, developed number of procedures, reconstructive surgery procedures ఆయనే చేసి, which are very successful. But anyway, he passed away about 5 years back. Dr. Bayanani. In fact, the German government awarded him the highest civilian honor that they give to German citizens. ఆ పర్సన్ మీకు చేశారంటే because he found that we are a good setup. వాళ్ళు మేము డెడికేషన్తో చేస్తున్నారంటే ఆయన వచ్చి ఇక్కడ ఉండరు. They built a house for him when the German Leprosy Relief Association వాళ్ళు ఇక్కడ నేను శివానందలో I will stay there అని అన్నప్పుడు they built one small house also, and so that he could stay here. So in fact, when he was given that award by the German government, the ambassador, they rang up from there saying that it ochindi me Delhi grandi, and he said, my place is Sivananda. I work here, whatever I have done
and why I have got that award is because of the work I am doing. మీరు మాకు ఇవ్వాలంటే మీరు ఇక్కడికి రండి, వచ్చి ఇవ్వండి. The ambassador came, they set up a whole thing and they gave him the award here. Great. So he was dedicated. అట్లా dedication తో we need people who are చేయడం is easy. మొన్న somebody was also saying, we want to start this, we want to expand that, we do this. I said that is the easiest part. మీరు పెట్టాలంటే ఏదో అడుక్కొని విల్ గెట్ ద మనీ, బట్ నడపటం విత్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్, డెడికేషన్ తో చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అండ్ అట్లా లేకపోతే ది ఆర్గనైజేషన్ విల్ గెట్ అ బ్యాడ్ నేమ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్. మేమైతే ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ హూ కెన్ రన్ ది షో. We are only there to support Dr. Kamlakar when he is getting ideas. He does. అందరూ కలిస్తేనే అది నడపవలసి. మేము సపోర్ట్ చేస్తాం, బట్ వీ నీడ్ అ పర్సన్ హూ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ కదా. వారు ఏదో సజెషన్స్ చేస్తూ ఉంటే వీ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, ఆల్ రైట్ మనం సపోర్ట్ చేసినా కూడా వీ నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు డూ అ గుడ్ జాబ్. సో వీఆర్ రెడీ టు డూ వాట్ ఎవర్ హీ సజెస్ట్స్. బట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే, so మొన్న కూడా somebody was saying, why don't we start this, and I said that is the easiest part. Starting is very easy. Nadpatam is the important thing. So anyway, ఇప్పుడు మీరు ఈ హాస్పిటల్ రామదేవరావు గారి పేరు మీద, నాన్నగారి పేరు మీద మీరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే మదర్ ఆ ఇంటెన్షన్ తోటి స్టార్ట్ చేశారని మీరు మీ ఇంటెన్షన్ అయితే mother was there, mother was alive. అంటే ఎవరు స్టార్ట్ చేయాలనుకునేది మీరు అనుకున్నారా? mother, it was a collective family. Yes, her was definitely there to start a hospital. At that time when we decided to start, father passed away. Sare our peru vedamani, naturally ga ade vaalla peru. If he was alive at that time also, we might have put his name there atla, but he had passed away, so we named it after quite him. Natural ante ippudu meer annatuga service oriented tho pettaru. Ippudu idi సర్వీస్ అంటే నాన్ ప్రాఫిట్ మోటో. మీరు అన్నది అంటే ఫ్రీగా అని ఏమీ అనటం లేదు, అత్యవసరమైన వాళ్ళకి మీరు ఫ్రీగా కూడా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఏంటంటే అంటే ఏమంటారు మా డౌట్ ఇదంతా, ఇది కూడా మీరు లో కాస్ట్కి ఇచ్చే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్, సేమ్ వాళ్ళకు ఉండే ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళలాగే డాక్టర్స్ అంతా ఉంటుంది. అయితే మీరు, నాకు చిన్న సందేహం ఏంటంటే డాక్టర్స్ కూడా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా చేస్తున్నారా? సర్వీస్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనట్లేదండి. అంటే ఇప్పుడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో మేము ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఏంటంటే అది ఎవరి మిస్టేక్ అనేది తెలియదు, ఆర్గనైజేషన్ డాక్టర్దా మనకు తెలియదు, కానీ ఏ రోజు కూడా ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా జరగదు. ల్యాక్స్ ఆఫ్ మనీ ఇస్తూనే ఉంటాం. అంటే నాకు పర్సనల్లీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 bitter ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అండ్ మై బ్రదర్ ఇన్ లా. 2 కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోనే చేయించాం. వీ లాస్ట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ ఆల్మోస్ట్ 50 lakhs ఆఫ్ అమౌంట్. అంటే డాక్టర్కి వీళ్ళు ఉంటారో ఉండరో అనే విషయం వాళ్ళకి తెలుసు, తెలియకుండా ఉండరు. యాజ్ ఏ డాక్టర్ మనకు తెలియకపోవచ్చు, మనం పేషెంట్స్గా. ఇక్కడ అట్లా డాక్టర్స్ మీకు మన మిస్లీడ్ చేయకుండా బాగా చేస్తున్నారనేది మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? Feedback is definitely there. It depends on the patient also. Depending on the outcome. అది వేరండి ఇన్ జనరల్. రాయటం sometimes now in the social media ఏదో రాస్తారు, కొందరు ఇట్లా కంప్లైంట్ కూడా చేస్తారు. బట్ మా తరఫునైతే we have all told them all, we don't want you to make money for us. మీరు పేషెంట్ కోసం అవసరం ఉన్న ట్రీట్మెంట్, డయాగ్నాస్టిక్స్ మీరు చేయండి. మాకు లైక్ all these corporates, what I hear, they got targets. Yes. Every doctor who is working there is supposed to generate so much income. So we have told them quite clearly, we have put in the money from our side to build all this infrastructure. As and when we have been able to raise the money, we have built the hospital. But I don't want to get it back. That cost of the infrastructure, nenu malla meer sampayinchali. We have to make some money to run the hospital. And the salaries, people's salaries, all those things. We give a number of concessions. One meet cheyalante edo charges are there. But there is no need for you to keep a patient here extra few days. Vadu lekunna kuda you put him in the ICU because the ICU charges are higher. Atla asalga patient ki avasaram unna meeru treatment cheyandi. Diagnostics kuda don't just send them for CT, MRI, GNRI just like that, because referral cuts kuda, it's a big thing now. All the diagnostic labs, they give the doctors who send them for. When we first came here and started, we didn't have the infrastructure or the money to build, to put in CT and MRI and things like that. So we tied up with some diagnostic centers.
మేము ఏంటంటే యూ గివ్ అస్ అ రేట్, వీ డోంట్ వాంట్ రెఫరల్ కట్స్ ఫ్రమ్ యూ. మీకు పంపించిన వాళ్ళకు మాకు హాస్పిటల్ యూ ఫిక్స్ అ రేట్ విచ్ ఇస్ యూస్ఫుల్ టు ద పేషెంట్, beneficial to the patient, and the billing is done by us and those rates, and we pay you this thing. So the rates that are charged to the patient are much lower than what if they went directly to those places for that test. They get that benefit. So objective was that doctor laku cheppamu. Now how the doctor, some of them are good, some of them may not be good, we don't know. I am not commenting about the doctor. Correct. But I think generally they are thing, and when that message is there that we are not asking them to do unnecessary treatment and medication also, should be only appropriate medication ivale and unnappudu, I think they will also work towards that. అంటే మా సందేహమే అంటున్నాం కదా అది. ఎందుకంటే చాలా చోట్ల చూస్తున్నది పేషెంట్ కండిషన్ని బట్టి వీళ్ళకి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే వీళ్ళు ప్రొలాంగ్ అవుతుంది లైఫ్ లేదు అనేది డాక్టర్కి తెలుసు, మనకి తెలియకపోవచ్చు. లాస్ట్ మినిట్ వరకు ట్రై చేస్తారు, దాన్ని కూడా మనం తప్పనట్ల. కానీ వీళ్ళు పోతారని తెలిసినా కూడా ఇంకా మెడిసిన్స్ మీద మెడిసిన్స్, టెస్ట్ల మీద టెస్టులు ఇలా చేస్తూ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అందరూ భయపడుతున్న విషయమే. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళలేకపోతున్నాం, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ బిల్స్ పే చేయలేకపోతున్నాం. మీ దాంట్లో కన్సెషన్ ఉంటుంది, అది కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్. బయట కంటే కన్సల్టేషన్ తక్కువ, మీ ఐసీయూ ఛార్జెస్ తక్కువ, డాక్టర్స్ ఛార్జెస్ తక్కువ, అవన్నీ కూడా అగ్రీ అవుతాం. ఓన్లీ థింగ్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ అంటే మా సందేహంగా అడుగుతున్నాం అంతే. ఎందుకంటే ఇంత మీరు సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ కేస్ డాక్టర్ మిస్లీడ్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ ద బ్యాడ్ నేమ్ ఫర్ ద హాస్పిటల్. సో దానికి మీరు చెప్పారు, మేము చెప్తున్నామండి వాళ్ళు ఎలా చేస్తారని మీరు అన్నారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మెడిసిన్స్ కూడా ఏమవుతుందంటేనండి, జనరల్గా మనకి ఒక మెడిసిన్ రాసేటప్పుడు ఒకటి 1 రూపీ మెడిసిన్ వర్క్ అవుతుంది, 10 రూపీస్ మెడిసిన్ వర్క్ అవుతుంది, రెండూ కూడా ఈక్వల్గా వర్క్ చేస్తారు. ఆ మెడిసిన్స్ లో ఎట్లా అయినా మీరైనా జెనరిక్ మెడిసిన్స్ కి సజెస్ట్ చేయడం? జెనరిక్స్ వి సజెస్ట్, బట్ సీ ఐ యామ్ నాట్ ఇన్ ది డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్. అది మన డాక్టర్ కమలాకర్ తో మాట్లాడాలి మీరు అబౌట్ ది యూసేజ్. బట్ we also felt at one time we must insist, but what is happening is that doctors also see patient also ఏదో జెనరిక్ అన్న పేరు లేకపోతే they feel that they are getting some second rate medication, అది కూడా ఉంటుంది. And sometimes the doctors are familiar with a particular brand, they do it, although some of these generics are made by the big companies also. Unnai, but they will recommend that, and I think it's a thing that should be pursued. Kani we don't say that. We tried it once some years ago. You know, the range of medication that the doctors availability in the pharmacy chanendla kinda is only stock generics and ask the doctors to do it. They found that the patients were also not. They said, no doctor, you write I think మేము బయట పోయి తీసుకుంటామని. You know, that sort of see, patients are also a little particular about things. So I would say that it is a good thing if you can get people to accept generics. And నేనంటాను మా తరఫున, but practical problem with the doctors and the patients, that I am not this thing. But we have got all the brand. We don't say only stock the high priced ones, and we keep monitoring what the pharmacist is keeping. And I think Dr. Kamlakar must be constantly a thing that if certain things are not available, tell the pharmacy person to better get those medications which are ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాంబేలో ఉన్న టాటా ఇన్స్టిట్యూట్లో వాళ్ళు, నేను పర్సనల్గా చూసిన దాని మీద చెప్తున్నా, మెడిసిన్స్ వాళ్ళు 100 రూపీస్ మెడిసిన్ అయితే కనుక, అంటే మన దాని మీద స్ట్రిప్ మీద ఉన్న కాస్ట్, వాళ్ళు దాన్ని కన్సెషన్కి ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ అక్కడ ఉన్న పేషెంట్స్కి కాసేపు లైన్లో నిలబడాల్సి వస్తుంది అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ 40% డిస్కౌంట్తో ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. అది వాళ్ళది కూడా, టాటా వాళ్ళది కూడా సర్వీసే మీకు తెలుసు కాబట్టి. ఊరికి అడిగేది ఏంటంటే, మీరు ఇంత సర్వీస్ చేస్తున్నారు, మేము కూడా పర్సనల్గా చూసి, అంటే బయటికి వెళ్తే ఇంచుమించు 4 lakhs 5 lakhs అవుతుంది అనుకున్నది మీ దగ్గర 70,000-80,000 తోటి అయిపోతుంది. ఇది ఏదో పబ్లిసిటీ కోసం చెప్తున్నది కాదు, టు బి ఆనెస్ట్. అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే బాగున్న చోట మరింత బాగుండాలని యాజ్ ఏ పేషెంట్గా మేము అనుకుంటూ ఉంటాం. టాటా సర్వీస్ చూసిన తర్వాత అబ్బాయి ఇంత బెస్ట్ సర్వీస్ అసలు మెడిసిన్లో ఉంటుందా అని అనిపించింది. మీరు కూడా ఈక్వల్గా వాళ్ళంత లెవెల్లో చేయకపోయినా ఆల్మోస్ట్ మీది కూడా ఈక్వలెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటిది ఏమైనా మీకు ఐడియా ఉందా అనేది జస్ట్ curious. Idea is there in certain fields. Ipudu normal this thing, we allow that person, we give them a discount on the MRP that is there.
Now, మేమేమనుకున్నామంటే one of the areas that we thought that we will monitor more closely is in cancer. మేము ఇక్కడ మెడికల్ అండ్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ మొదలు పెట్టాలని దట్ వాస్ ది ఐడియా. ఆఫ్ కోర్స్ దే కమ్ ఫ్రమ్ ది డాక్టర్స్ కింద అవుట్ పేషెంట్కి వచ్చి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాన్సర్ కేస్ దెన్ ఈ రిఫర్స్ ఇట్, our oncologist will come and see the thing. But we are not a cancer hospital. We know the difference in the dantlo cancer medication lo there is a big margin. 100 rupees the thing may be cost, they will charge them 1000 rupees. 500 rupees and 5000 rupees. It's very expensive to. What we had thought was, if this picks up, this medical oncology numbers peruta unte, we will get the medicines at cost price and only put 15% on top of the cost price, not MRP. Cost price me cheppindi. Cost meeda 15, because knowing that they leave manufacture chestonu what cost intu untundi, but he puts MRP at some this thing, and MRP meeda edo 15-20% ichna kuda it is not much. So we thought we will go the other way. We'll take the cost price and charge only 10-15% on top of that. దాని మీద అని అనుకున్నాం. బట్ that will take time to grow, and we have got doctors who are ready to come here as consultants. ఏదన్నా క్యాన్సర్ కేసెస్ ఉన్నట్టుంటే they come here and they do it, and the plan is like that. Now, for example, we are doing a cancer vaccine for girls. There is a vaccine for cancer, for ovarian cancers and things like that. If the girls are given the vaccine between the age of 9 to 15, 2 doses have to be given. Over 15, they have to take 3 doses. And it's a vaccine which prevents some of these cancers that are quite common in women. Ovarian cancers and things like that. Now, our gynecologist and the pediatrician, they came one day and met with us, and they said, see that one of the vaccines is made by Serum Institute. About 1600 rupees, 1500 to 1600 rupees would be. Why can you subsidize it a bit from the hospital side, so we can charge only 1000 rupees? So I said, fine. The cost is that you bill the patient only 1000 rupees. There is no question of MRP and reducing. Cost price meeda 1500 antunnaru kada, 500 మేము ఇస్తాం. From the hospital we will subsidize 500 rupees. You charge anybody who comes for this vaccine 1000 rupees. Then I was talking to Dr. Kamlakar and all that. I said, see, we are covering a number of government schools here. Children are there, about 7 or 8 schools we cover, and full health cover we give them. I said, why don't we find out how many girls there are in these? And he found out there are about 2000 girls there. So I said, 2000 girls, we'll do it free. Even that 1500 కాదు, మొత్తం ఫ్రీ. బట్ we won't do it at one shot. It's not like COVID వచ్చినప్పుడు immediate గా తీసుకునేది అది. The age group is 9 to 15. So there is time. So slowly every school 10 per week we will take, and parents yes or not to, then we will give them the vaccine free of charge. So that is our so wherever we can without this thing. But now that is going to come. 2 doses, 2000 children, 1500 rupees into 2, 3000, 60 lakhs is the cost to us. But we will do it. But it won't be done in one time. It will take 2-3 years. But 9 to 15 group, no problem. They don't have to take it immediately. 15 years వాళ్ళకి ముందర వేస్తే అలా వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళది కంప్లీట్ చేస్తే కాదు వాళ్ళది కూడా they can take it in time. So like that, now we are taking that whole and start chesara every week, once a week we do that, 10 children per week. So in a year we'll be doing 500 children. ఇప్పుడు మా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వేయించుకోవాలంటే ఒకవేళ మాకు అప్పుడు లేదు అంటే maybe now might be a little like that. You'll have to talk to the gynecologist and say whether it is worth, but they said over 15 also you can take. So maybe 15 to 25, 30 varaku it may be beneficial, but beyond that it may not be necessary. If you haven't got it by now, you may not get it in future and things like that. So that you'll have to discuss whether it's worthwhile taking it.
But definitely they say that this age group is the one that if you take it, it's a protection against those things. So we said, all right. So now, meer adigaru kada, what do you do about medication? Yes, Ante, yes. this is a gesture from our side that we will do it free for all these. మేము కూడా తెలుసుకోవాలి కదండి ఏం జరుగుతోంది అనేది. ఇప్పుడు మేము బోర్డు చూస్తాం వెళ్ళిపోతాం, ఇన్నర్ గా ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రాక్టికల్ గా వస్తే కానీ తెలియదు కాబట్టి మా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటున్నాం. నేను అంటున్నాను. సో ఐ సెడ్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ది అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, if there is some, like I said, cancer medication and things like that, if it is there when a person has to undergo some and it's costing a lot, we'll get the medication. And in fact, I met some of these drug company people. Ari maaku cheppandi, memu we will give it to you at below cost also, or maybe free if there are certain cancer medication. But adi ma daggara ikkada has to build up. We are not a cancer hospital kada. So percentage of cancer patients are very few. But at outpatient వచ్చినప్పుడు, if the physician or the doctor feels it is a thing can be treated with chemotherapy తో అవుతుందంటే అప్పుడు we will but once it becomes a bigger center, if lot of people are coming for this thing, then we will work out the cost of the medication and keep the cost down so that they can afford to. But there is an organization called Impact. Dr. Sudha Sinha is the oncologist, and there's this Dr. Sunita Reddy, who is the MD of Lucid Diagnostics. Vanlu, they wanted a place to do this pediatric oncology, cancer treatment, and we gave them a ward in Sivananda. They said we'll do it free completely. ఏంటంటే పిల్లలకు blood cancers and things, it is curable by. She had met me one day and she said in America it is almost 85% is curable, the cure rate in the US, whereas here we are only getting 30-35%. ఎందుకంటే వాళ్ళు poorer people, they can't come regularly. ఫ్రీ చేసినా కూడా నిలోఫర్, ఐ మీన్ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వస్తూ ఉంటారు, దట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్. అది ఉండటం ఇస్ ప్రాబ్లమ్. అక్కడి నుండి వస్తాడు. ఇఫ్ దే కెనాట్ ఫైండ్ అ ప్లేస్ టు స్టే, దే బ్రేక్ దట్ ట్రీట్మెంట్. ఆ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూస్ గా అది లేకపోతే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్. సో ఐ సెడ్ ఐల్ గివ్ యూ ద థింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ దే హ్యావ్ అబౌట్ 5 to 10 children who are undergoing that at any given time, that cycle. But we have said, all right, we'll support it from that point of view. Meeru medication istanante memu, you want a place, correct, meeku place undi, meer adi provide cheyagalaru. But now, like the hospice is there, which is run by the Pain Relief and Palliative Care Society. Avunandi, vallu their end of life care ankodi, iga no more treatment is necessary. Vallaki rehabilitation kada ante rehabilitation kaadu, iga he is dying, vaadu pota unte last days lo they give them, look after them, medication to relieve the pain, and they are going to die, but they needed a place. ఏంటంటే poor person, ఇంటికాడ one room tenement అనుకోండి, one of them is dying, the other caregiver will also, life is affected, she or he can't go to work because they have to look after this patient. So they came to me and asked me for a 2013 law, can you give us some space, we want to start a hospice. ఏంటంటే end of life terminal care, but వాళ్ళను అక్కడ place ఉంటే we can look after them and till they die. It doesn't, they also have home service and home care service. They send people to advise people on how to look after the person who's in his last days, to help them with the pain and all that. But this is for poor people who can't afford, no afford ani kaadu, but intro kuda it's a problem leka provide cheyaleka. So that again is another service we give them. They do it, they are raising the money for that, and I only given them the place free of charge, but they are doing that. That is their dedication. I know. No undi, but I mean they needed a place, but you take their dedication. See, after all, they are treating people who are dying. Every day somebody or the other is dying. How, even the nurses and the caregivers there, రోజుకు పోతున్నారని అంటే, మనం one person in our family goes ante we are so upset. Can you imagine every day somebody or the other is dying? Children, the young children who are there, there's a pediatric ward also there. They've got, they look after. Anyway, that is something that we can do, what we can do. Ante correct andi. We were given this
I mean, they didn't give us instruction. My parents didn't tell us, you must do this, you must do అంటే that. మీకు ఆ బ్లడ్ లో వచ్చి We ఉండొచ్చు కదా. saw them అది seeing what they are doing. It has carried forward to us. అది వాళ్ళని చూసి నేర్చుకున్నాను. వాళ్ళు మాకేదో ఇన్స్ట్రక్షన్ మీరు, మై మదర్ డిడ్ టెల్ మీ, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓల్డ్ నౌ, ఐ థింక్ యూ బెటర్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ శివానంద, మీరు రోజు పోయి అంటే ఐ సెడ్ ఆల్ రైట్, దేర్ నో ప్రాబ్లం. బట్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఫర్ కేరింగ్ అండ్ సర్వీస్, we saw them and learned from them. అది బ్లడ్ లో వస్తుంది కదా, అది కొంత పాసిబిలిటీ. It is definitely no, and most of it we learn from our parents. And I mean, I think today children's behavior to a large extent is dependent on the parents. అంతే, How their behavior and their attitude. ఇంట్లో మనం ఎలా ఉంటే అదే వస్తుంది వాళ్ళకి కూడా. There are so many today. Parents are not, they are too indulgent in their children. They take care and good kaadu, they give them so many, they are so free with, they give them so many things. Adute, they don't like to say no. Except love and affection. Love and affection untundi, but that love and affection going overboard. I remember reading some years ago, Charminar lo, a poor fellow. His child used to say, I want a pair of shoes every day. I came in the papers that the father had spent money and 300 pairs of shoes. And my child said, I want a new pair every day. And he is indulging that. Some discipline has to come. That discipline is lacking nowadays. Punishing. Punishing, nobody beat us. My parents never raised a hand on us. But some sort of a punishment was there. If we were children annappudu edo manu inagapothe, all right, you are not going out today, we are not allowing you to do this, or some thing that we enjoyed was. Today nobody wants to discipline their children. I don't know, I find it, we have a school also which I built in my son's memory, and my wife looks after that school. She says, oh, the parents are so, this thing there, it's very difficult to make them understand certain things about, so anyway. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అంటే ఇప్పుడు మీ సర్వీస్ అది కూడా చెప్పారు, అంటే నేను అడిగింది కూడా అనండి, మీ దగ్గర ఏం జరుగుతోంది అనేది మీరు చెప్పడం వల్ల రియల్లీ అది మీరు ఆ క్యాన్సర్ వాళ్ళకి అట్లా అది వేయడం అనేది అది మీకేమీ లాభం లేదు, మాకు లాభం, అంటే పేషెంట్లకి లాభం, అది రోగం రాకుండా ఉంటాం. నెక్స్ట్ మీ దగ్గర డయాలసిస్ కూడా చాలా లో కాస్ట్కి చేస్తున్నారు. అన్నీ కూడా మీరు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గానే వెళ్తున్నారు, బట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం కొంత తీసుకోవడం అనేది దాన్ని ఎవరు కూడా ఇది మిస్టేక్ అని అనడానికి వీలేదు. ఎందుకంటే వీఆర్ గెటింగ్ కార్పొరేట్ సర్వీసెస్ విత్ అంటే మనం చాలా తక్కువ డబ్బులతోటే అన్నీ సంపాదించుకుంటున్నాం. ఒకసారి ఎలాగో మీ హాస్పిటల్ గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ మీ మదర్ దగ్గరికి వద్దాం. మదర్ ఫస్ట్ మేయర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అన్న, అంటే ఆవిడ దగ్గర నుంచి లేడీ మేయర్ అండి, సారీ లేడీ మేయర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఆవిడ ఆ స్థాయికి ఎట్లా ఎదిగారు ఆవిడ? ఎందుకంటే సెల్ఫ్ మేడ్ అని అన్నారు మీరు, అంటే అట్లా ఎంత ఆ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి ఆవిడ ఎట్లా ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేసుకుంటూ వెళ్ళారు? I think it is a question of circumstances. We were here in Hyderabad. She was always interested in service. అదే వాళ్ళకు ఆడ బేగంపేటలో ఉండేది మేము, schools and things in the vicinity. She used to go and check up there. Somebody suggested, why don't you stand for municipal corporation? So she became a corporator in Secunderabad Municipal Corporation and continued being re-elected as a corporator. Then it became Hyderabad Municipal Corporation. Yeah, they merged the two, Secunderabad and Hyderabad. And then after a few years, then she stood for MLA, Wanaparthy nundi. Again, after all, when she was ready to do some work, they felt, look, why don't you stand for Wanaparthy as MLA? And they persuaded her to stand for Congress, as a Congress party person only. So 2 terms she served as MLA. One thing led to another. People suggested to her, why don't you get more involved? That's how she grew in that service side. And 2 terms, she left that. But while she was MLA and all that, as a corporator also, they suggested it required political support and all that to become a mayor. They suggested her name.
అండ్ బట్ ఆమె సొంతంగా పోయి పైరవి చేసుకొని ఐ వాంట్ టు బి మేయర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బి దిస్. Yes, when they suggested that you be mayor, she didn't say no, I don't want mayor. But it wasn't as if she went asking all the politicians to help her to become the mayor or thing. That's why she never became a minister also, even though after 2 terms, I mean, she was senior enough from that point of view to be made a this thing. But I mean, she said, if they ask me, that's a different matter. But I am not going to go asking and doing some this పైరవి చేసుకోవటం, ఈ మినిస్టర్ను కలవటం, ఆ లీడర్ను పట్టుకొని కమన్ మేక్ మీ మేయర్ అని ఆర్ మేక్ మీ మినిస్టర్. సో షీ నెవర్ డిడ్ దట్. ఆవిడ మేయర్గా ఉన్న టైంలో ఏమైనా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చినవి ఏమైనా ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా ఆవిడ టైంలో వచ్చిన చేంజెస్? No, the only thing that I remember at that time was they converted that Nawbat Pahad into a garden. Public garden. ఎదురుగా గుట్ట మీద ఇప్పుడు ప్లానిటేరియం అయిపోయింది కదా, వన్ బిర్లా ప్లానిటేరియం. దానికంటే మొదలు దే కన్వర్టెడ్ ఆల్ దాట్ ఇంటూ అ బిగ్ గార్డెన్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. అండ్ మేయర్ ఉన్నప్పుడు దే హ్యాడ్ దీస్ ఫ్లడ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో షీ వాజ్ అగైన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్. అనదర్ థింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ సర్వీస్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ హర్ సర్వీస్, అప్పుడు బంగ్లాదేశ్ రెఫ్యూజీస్ వస్తా ఉన్నప్పుడు at that time before 71 war, there were number of this thing. Some of them were settled in Hyderabad. Okay. Also Nagarjun Sagar Deggara, they created a space and things like that. And Dr. K.L. Rao, who was the minister in Delhi, he asked mother, he said, please see that they are properly organized and things. One of the things I remember her telling us that when she went there, they were all speaking Bengali. Nobody here knew Bengali. So she came back and contacted all the Bengali ladies here, including Mrs. Nandita Sen, who is the wife of the chairman of VST at that time. They got hold of at least half a dozen ladies who spoke, even though she didn't know them. She went to their houses. In fact, Mrs. Sen used to tell me, Akka landed up at my house in the afternoon driving her own car. Endante, Nandita, I want you to join me because this is the problem. I've been told, to organize these people, help them get settled and things like that. Government officers though, but వాళ్ళతో communication ante it's not easy kada when they are only speaking Bengali. So she took these ladies who spoke and started helping them out and getting it organized. So whenever the call was there, she responded to it. Lepakshi, she was asked to be the chairman of the government handicrafts. Lepakshi handicrafts. Appudu aa rojalla it was there, handicrafts were there, but the artisans were not being helped. So again, she got all of this one Mr. Balakotayani. He was a very officer of the government, but very interested in all this. She used to go around, drive all over the place to all these places where they did weaving, or like Pemberthi, I remember brassware was he'd go. Doesn't matter if the accommodation wasn't there. Our urlalla em accommodation is, Dekkarla there's some dark bungalow or something like that. They just go there, sleep there, and took them all around, made a tour. So that is, any work that was entrusted to her, she did it with a great deal of dedication. And yes, for the sake of the people who are there. Then at that time, that's how Lepakshi became a well-known handicrafts emporium and things like that. Weaving, printing, all these things were encouraging their work. Lekapothe artisans are neglected. Edo poor man akkada nundi evodo teeskuntadu kada. So you had to work towards setting it up. ఇప్పుడైనా మీ మదర్ హార్స్ రైడింగ్ చూసారా మీరు? లేదు. చూడండి, కార్ రేసింగ్ అది కార్. That was done. She was doing all that before I was born. I mean, younger days, her son was there, my eldest brother. But మేము after that, as I said, we moved to Bangalore for studies and things like that. Tennis she used to play. I used to see her playing tennis quite regularly. ఇప్పుడు ఇంత సోషల్ యాక్టివిటీస్ లో ఉన్నారు, మేయర్ గా వర్క్ చేశారు, ఎమ్మెల్యే చేశారు, అన్నీ చేశారు. యాజ్ ఏ మదర్ మీతో ఎలా ఉండేవారు ఆవిడ? I think we were quite happy. We were very free. Father koncham he was a little reserved, but no problems. But just that. But we were quite free to talk to her. It wasn't as if we were afraid and this thing. But we were also knowing that she was interested only in our discipline and all that.
She was pretty strict about, when in our younger days, what we ate, what we diet, no question of giving us only sweets and ice cream and making us all fat. She was very particular about the food that we ate. And no, we had no problems of, we were not afraid. అది ఇప్పుడు ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు కూడా పాపులర్ ఎవరి ఫీల్డ్స్ లో వాళ్ళు. మీరు ఎక్కువ క్లోజ్ గా మదర్ ఫాదర్ అంటే ఫాదర్ రిజర్వ్డ్ గా ఉన్నా కూడా క్లోజ్ టు మదర్. Most of us were with mother. Close to mother. జనరల్ గా Father was there, but I mean, later on, as we grew older, we were closer because then we became more free. But college days and after college and things like that. But Chinnappudu, she is the one who looked after all our education and things like that, deciding where we should go, schools, this, that and the other. So, anta madare chusaru mee education. Then mother was the one who did all that. Around 95 years avra 98. ఎట్లా ఉండేది 98 ఇయర్స్ వచ్చే వరకు కూడా చాలా just I think about maybe 4-5 months before she passed away, she was active. Konjam hearing problem she had, so I got her a pair of headphones with microphones built in. Sony Vandadi, I remember reading somewhere. So TV she used to watch, and she was very mechanically inclined. She operating a tape recorder, video recorder, anni setting the timing. In fact, before all these people came to know what it was, I had to just show her. And she said, you don't bother, nenu Rathir put vachina program nenu record cheskoni nene chuskunta in the next day and things like that. I had got what we call this Palm Pilot, and before these mobile phones and all came. So I said, here she used to play a solitaire, adimana this thing. So she was cards solitaire, something, but keeping names, records. It was a little pad like our phones today. Phones have incorporated this pager lantidi pager lantidi even pager is only gives you the number. Only numbers. Idi rayatamu, putting in your dates and telephone numbers anta. It's like your phones today, but only thing is that you couldn't talk on that. Preservation. They were the precursor to the phones of today. This thing, and she was familiar with all that. She learned all this. She used to do knitting, crochet. I mean, that was, in fact, people only say, I remember your mother, matladta unna kuda, but this is going on. Knitting or crochet, sweaters. She used to make all our sweaters and things like that. A lot of the crochet work. I don't know if Dr. Kamlakar has given you a book. Yes, I have. Dantlo, we have photographed the crochet that she did, and an uncle of ours was flying for Air India, and she wanted a knitting machine. Cheto chesta unnadi, but used to get the Japanese it is a machine like this, and you with the handle, there's a thread, the wool is there, you set, the needles are there, are set to manam cheskunte, then chesta unte the thing starts. Sock machine, she had a machine which made socks. Okay. Woolen socks, old. Oh, I remember that machine was a long time with us. This thing, tipta unte, it used to. It's like a miniature hosiery vandari, but inta the table మీద fit చేస్తే tipta unte. And all this she learnt it herself and operated. She didn't need somebody to come and show her this thing. ఆ ఫ్రీడమ్ ఇస్తే ఎప్పుడైనా క్రియేటివిటీ వస్తుంది. అంటే people must be interested కదా. She was interested in learning all these things. Mechanically she inclined. She was very mechanically inclined. She didn't ఇప్పుడు కార్ తోలటం కూడా a lot of people today they are doing it, but she did it in the days when అందుకే అడిగారు, కార్ డ్రైవింగ్ చూసారు ఎప్పుడైనా మదర్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే? yes I've been with her in the car before I got my license. ఇక్కడ పోవాలంటే she used to be the one to take us here, or father or mother, but she has driven me so many times to places wherever we had to go. మీ మదర్ తో ఉన్న మంచి మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా చెప్పండి. Difficult to recall. ఏదో ఒకటి రిమెంబర్ అయిపోయి ఉంటుంది, అట్లాగా ఒకటి రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది. Difficult to recall. Memorable ante, I'm just saying, it'll take a little. No, I can't. I mean, itlane edo ostadi suddenly, but at this point, you've asked me that.
మీ మ్యారేజెస్ అన్ని అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ అండి ఇంట్లో Yes, arranged marriages. మదర్ చూసినవి అంటే అట్లాంటివి ఏదో పోనీ other some people we know and things like that. Now my brother, his wife is from Delhi, but we knew the family. Her father was a Marshal, Punjabis. So, but old days nundi తెలిసినందుకు somebody suggested, so it was okay. So that way, and as I don't know if I mentioned last time, we never knew what caste was, except what we were taught in the history books about the 4 castes, that Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas, Sudras. This business of మీరు అన్నట్టు ఆ రోజు we were talking other Chaudharis and Rajus and this and that. It was never a factor in our house. major role at present. Present, but to us it was never this thing. So and so is that, or so and so is this. Correct. Oka mata from their mouth we never heard. It didn't matter to them who we met, who we were friends with. They never said, don't go with him, he's so and so caste or whatever it is. Our friends are our friends. It didn't matter to them at all. And I never heard them once talk about caste in the house. Yes. Religion also we were not. I am not religious at all, for various reasons and all that. She was there, she'd do a puja every day and things like that, but never insisted that we go to the temple or go anywhere. She was on the board of Tirupati Devasthanam. Never said, come on, go to Tirupati or go and do puja there. None of us. My brother isn't. I am also not at all religious in any scope of things. సర్వీస్ మనకి మామూలుగా చేసేది చేస్తాము. చెప్తున్నారు కదా, That is all that is necessary. You don't need God to tell you do this or do that. You want to do it, you do it, and as long as you don't do bad things, that should be enough. But religion, they never. Both my father was very. He used to. I mean, he never went to every what is it, Friday or Saturday, I don't know, Ayyappa temple in Bolaram. I used to go there. And Sai Baba, this thing in Panjagutala. అవునండి. Not your Puttaparthi Sai Baba, but the Shirdi Sai Baba, the center unte aada voyedi, used to give something there, sit around. But not, his life was not dictated by religion or functions, ceremonies. They were not at all. Service చేయటమే, serving God. Yeah, absolutely. That is was their philosophy. Service. పెళ్ళిళ్ళలో కూడా all these tamash ceremonies and all were not there at all, which I see now today. There's a marriage ante, oh my God, it's painful. This thing. Event అయిపోయింది ఇప్పుడు అది. Hey, that's the thing, you see. Very simple. This thing. All she used to insist. The one thing she insisted was that homam. A fire. That's enough. That done sutti me and that's all. No other. This thing was. So like that, they were very open-minded and very modern, I'd say, in that sense. They were not at all into the old customs and ఏదో దానికోసం అని అది ఉండి చేయాలి ఏమంటారు పీపుల్ విల్ సే అండ్ నథింగ్. దే వర్ నాట్ బాదర్డ్. ఓల్డ్ కస్టమ్స్ లో లేదండి మనకి మధ్యలో. ఇప్పుడు అంతా వచ్చింది. ఇప్పుడంతా ఈవెంట్, ఒక్కొక్క ఈవెంట్ కి ప్యాకేజీలు. Our grandfather also, her father, he was not at all. I mean, not that he didn't do his puja and things like that. My grandmother used to do more. In fact, just the other day I was going to MNJ Cancer Degara. I was telling I used to come to this temple almost once a month or something, because my grandmother used to be coming here. నేనేదో అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర పోతే అక్కవన్ నాతో రా అని తీసుకుపోయేది. Not because I wanted to go to the temple, but there's a Hanuman temple there in near Lakdikapul. So I said I remember coming there because she used to come and do it, but మేము పూజలు చేయలేదు, ఏం చేయలేదు. ఈవెన్ టుడే ఐ డోంట్ డూ ఎనీ. సర్వీస్ చేస్తే మనకి మన సిస్టమ్ చెప్పేది కూడా, మన విధానం కూడా, మనిషికి సేవ చేయండి, మానవ సేవే మాధవ సేవ. Absolutely, that is I think అది ఇప్పుడు డీవియేట్ అయిపోయి, ఇప్పుడు మీరు నిజంగా చెప్పాలంటే మీరు హాస్పిటల్ పెట్టి కూడా మాధవ సేవ చేస్తున్నట్టే లెక్క, మానవ సేవ చేస్తుంది. అందుకని మిమ్మల్ని మేము ఇన్ని ప్రశ్నలు అడగడానికి ఏదో మేము పాయింట్అవుట్ చేయడం కోసం కాదు, అంటే తెలియాలి కదా పబ్లిక్ కూడా ఇలా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, సర్వీస్ జరుగుతోంది. As long as they learn, or if they get some information about how you should behave from what I have said, I'd be happy.
But unfortunately today nobody, they only do things because ఏదో వాడు చెయ్యాలి అని అంటే that seems to be the nobody is, anyway that's a sad part. ఇంకొకటి ఫైనల్గా ఒకటి మీరు నర్సింగ్ స్కూల్ పెట్టారు ఒకటి, అది కాకుండా డాక్టర్స్ని ఎట్లా మీరు మోటివేట్ చేస్తున్నారు? డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ని కానీ ఇప్పుడు మీరు మీకు సర్వీస్ చేయాలన్న కోరికున్నంత మాత్రాన స్టాఫ్ అందరికీ ఉండాలని లేదు అంటే that is a difficult thing amongst people today to motivate them to do certain things. అది కొంచెం ప్రాబ్లమే కానీ the fact that we don't insist, they learn from our, I hope they learn from our example that we are not forcing them to do things that are unethical or not necessary. మేము ఒక్క మాట కూడా we never tell them do this because it benefits me. Our whole thing is do it if it benefits the patient. We are hoping that it goes to them, the message goes to them by the fact that we don't. అవునండి, కరెక్ట్. ఇప్పుడు మేము కూడా లైక్ ఐ సెడ్, ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్, దేర్ బిహేవియర్ తో మేము, అవునండి, ఆ బిహేవియర్ హియర్ is what I hope will transmit to the people, the doctors or the nurses or something. They see that we don't push our way. None of us go there and behave as if we own the place. We come here, there's a procedure, I talk to Dr. Yobu or Dr. Kamlakar, we want to do that. I don't walk in and behave, come on doctor, come here, do this. No, but that is the example that you have to set. We pay for all our treatments and our medicines. I don't take anything free from the hospital. So, it's even my personal benefit is not something that... So that example is, I think, what we should... మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కూడా మీరు బిల్ పే చేస్తారని విన్నాను నేను, మీ హాస్పిటల్ అయితే. That's what I'm saying. We don't take any free treatment. My brother, when he comes there, he keeps telling my sister-in-law, when he go and find out how much it is, pay it, don't sit there and this thing. We are all very particular about, after all, just because I got it, all right. The little advantage I get is maybe because I am falling ill, the doctor might come quickly to me and around చేయకుండా మాకు చక్కగా వచ్చి చూసుకుంటారేమో కానీ that benefit I might have. So we are hoping that sort of a thing will, whether it's the nursing college or this thing and all that treatment, we are not going to charge anything more. That is one decision we have taken before we started also. We'll start, and what we are permitted to charge, we will charge. We are not going to exploit. Ipudu medical colleges are there. Medical colleges, the students apart from government quota, Kadwa management quota ante, it is a big, the reason they start is because it makes money. Same. So 2-3 crores. We don't know how this thing there. Nursing college also tomorrow, if we are in demand because we are centrally located, we are not going to take advantage of that and say, all right, management quota, you pay double. We'll take whatever is permitted. అది కూడా మీకోసమే, మీ దాంట్లో కోసమే కదా నర్సింగ్ అంటే హాస్పిటల్. మా హాస్పిటల్ అంటే as students they'll come here, but after that they'll go. How many we can't take. ఇప్పుడు every year 100 nurses మేము ఇక్కడ పెట్టి మా కోసం కాదు, it is meant for them. మీరు కూడా ఇంకా పెంచుతున్నారు కదా రాను రాను, అంటే కొత్తగా ఏమైనా మీరు స్టార్ట్ చేయదలుచుకున్నారా అనుకుంటున్నాము, but it will take time to see. We have put in the money for this hospital. మా family resources, మా resources, I don't have that much there. వచ్చినప్పుడు we added. That's why we have grown slowly. మొదలు only 10,000 square feet. ఆ తర్వాత ఓ పెద్ద క్రౌడ్ అయిపోయినప్పుడు ఫ్రంట్ బ్లాక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒక 10,000, దెన్ ఇంకొక ఫ్లోర్, దెన్ అగైన్ వెన్ వి గాట్ సమ్ మోర్ మనీ ఐ సెడ్ లెట్ us expand further. సో అవర్ రిసోర్సెస్ ప్రకారంగా మేము కట్టాలని ఉంది. నౌ దీని పక్కకు ఇంకొక 200 beds బ్లాక్ కట్టాలని ఉంది, బట్ దెన్ దట్స్ 30-40 crores or more. I must have that money, whether it is from CSR, other companies adigi chesi organize that money, and then I will. Cancer hospital kuda pettalani undi maaku. We are looking at it, but again endukante place undi, place, everything is amount and amount. We have decided also that we will do it ourselves, because people have come forward saying mem cancer hospital mem pedtam. Our only condition to them was, we are giving you the land, but we must be a joint. అవునండి, కరెక్ట్. మేము కలిసి నడపాలి. అది మేము మీకు
land ivam atla. Just give you the land for you to run. Because I said, I can't control what your people, me Yes. ఏదో కమిటీ ఉంటుంది, అవును. రేపు you become commercial, I can't stop you. నేనేదో కోర్టుకు పోవాలంటే ఇక 20 ఏళ్ళు అయినాక I can enforce that court order only after that. I can't do it beforehand. So I said, no, it has to be joint. No, we are putting in 50 crores, 60 crores. I said, my land is more than, value is more than your amount that you are putting in. So don't say that you are putting in the money and therefore you should run it yourself. I said, any case, we are two organizations. You are not going to run it yourself. You are going to appoint a director, you are going to appoint the staff, they will run it. We are only on the board to decide how this hospital should be run. Attunnappudu, why are you bothered about whether you are in majority and you are controlling it or whether we are doing it jointly? Somehow I am finding that ఎవరైనా 2-3 organizations have met me. All of them want the control. That control factor is something that I am not prepared to give up. I am not saying you give it to me control, but kalchi cheddamani ante, and of course at that time one of the things was cancer hospital ante my mother pair undale. Other than that, there is no other. So we are thinking, let us see, one of these days it will happen. If we start thinking, it happens. ఏదో మనం ఆలోచన లేకపోతే. అవునండి, కరెక్ట్. అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారం యూఆర్ 80 అరౌండ్ ఏజ్, 81. ఇంత యాక్టివ్గా ఎట్లా మీరు పని చేయగలుగుతున్నారు? మేము 60. We are fortunate. Again, I'd give my parents the credit for the genes. Genetically, I suppose she lived till 98. My father was 90. So they did live to an old. ఏజ్ ఒకటి ఉన్నా యాక్టివ్ గా వర్క్ చేయటం, అంటే మాకు ఉంది, we have got the energy, so I'm ఎనర్జెటిక్ గా ఆలోచిస్తున్నారు మీరు. ఏదో ఇక I'm happy for that. లేకపోతే ఇక if you were not like that, ఇక ఇంటికాడ కూర్చొని just sit around and అది ఉందని I'm using it. Let it not go waste. కరెక్ట్ అండి. అదే నేను చెప్పాను డాక్టర్ కమలాకర్ కు, నాకు 5 years డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ షూర్ ఐ విల్ బి యాక్టివ్ ఫర్ అనదర్ 5 years. అంతట్లో వీ మస్ట్ డూ వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఆ తర్వాత మై డాటర్ ఇస్ దేర్, మై నెఫ్యూ ఇస్ దేర్, దే విల్ క్యారీ ఇట్ ఆన్, ఐఎమ్ షూర్. వాళ్ళకు కూడా వస్తా ఉన్నారు. ఐ బ్రింగ్ హర్ వన్స్ అ వీక్. వాళ్ళని కూడా తీసుకొస్తుంటే వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది. దే నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మై డాటర్ కమ్స్ వన్స్ అ వీక్. మై నెఫ్యూ హస్ బీన్ హెల్పింగ్ మీ విత్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్. అదంతా అయితా ఉంటే హీ కమ్స్ అండ్ సీస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, చెక్స్ ది బిల్. సో దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద థింగ్. సో రేపు కంటిన్యూ అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్. సో మేము వాళ్ళు ఉన్నందుకు వీఆర్ లిటిల్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇట్ విల్ క్యారీ ఆన్. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేయడం కష్టం కాదు, కొంతకాలం నడుపుతారు. అది కూడా మీ జనరేషన్ వరకు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ ఉండాలంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్. They will. I mean, that's why I'm saying I'm bringing them here, so they will continue, I'm sure. వాళ్ళకు కూడా they have no other interests. They are also come up with these sort of ideas. అది మంచిది, అది ఉండాలండి. జీన్స్ లో ఉంటేనే మంచిది, I suppose. ఇప్పుడు మీరు అంటే ఒక చిన్న ప్రశ్న, దీనికి సంబంధం లేకుండా, మీరు వనపర్తిలో మీది సంస్థానం అన్నారు కదా, అప్పుడు మీకు మీ పెద్ద భవనం అది ఉంటుంది. దాన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు మీరు ఈ పోలీస్ యాక్షన్ తర్వాత మీరు ఇటు వచ్చేసారన్నారు. అంటే అప్పటి నుండే we were here in Hyderabad even before police action, but మా అంటే మీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఉంటారు. అది మా కజిన్, నేను అన్నాను కదా, మా రామేశ్వరరావు గారు, he was my older to me. He is the one who he was an MP also for 3 terms, I think 3 or 4 terms as MP in this thing. He was also High Commissioner to Ghana and Africa. Now Nehru garu asked him to go as this thing. They decided iga manaku anta pedda house enduku ani decided to give it to the government for a polytechnic. పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ఇప్పటికి కూడా సేమ్ అట్లాగే ఉందా అండి? అది వెళ్ళి చూడొచ్చు. It's there. కొంచెం వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ గవర్నమెంట్ కు ఇచ్చినందుకు మెయింటెనెన్స్ ఇస్ లిటిల్ బిట్, బట్ ఇట్స్ దేర్. మొన్న కూడా ఎవరో పంపించారు నాకు, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఫోన్ ఇస్ గాట్ దట్, బట్ ఇట్స్ రన్నింగ్. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్స్ ట్రూ, బట్ ఐ రిమెంబర్ when the secretariat was being built, they said that the idea of the domes came from Wanaparthy పాలిటెక్నిక్. అంటే ఆ బిల్డింగ్
So ideas came from there, and it came in the papers also, not my. మీరు చెప్పండి, అవునులేండి, నేను అంటున్నాను. సో అది అట్లా అంటే జనరల్ గా అంత కట్టిన తర్వాత ఇచ్చేసేస్తూ ఉంటారు కదా, మీకు అట్లా మీ ఓల్డ్ గ్లోరీ పోయిందని అట్లా అనిపించదా? లేదండి, ఇక వాట్ as I said, we were never brought up with that thing that we must show our స్టేచర్ అండ్ ఇట్లా అది బట్టలు. అప్పుడు ఇండ్లు కూడా యు ఆర్ బిల్డింగ్ బిగ్గర్ హౌసెస్. ఐ రిమెంబర్ మై ఫాదర్ బిల్ట్ అ బిగ్ హౌస్. మా జాంబాగ్ లో మా హౌస్ వాజ్ దేర్ విచ్ వాజ్ బిల్ట్ బై మై గ్రాండ్ ఫాదర్. But then my father built another house, which is that Mufakkamja Engineering College, road number 3 Mida. My father built that house, and I was born there. And this, well, it's a big house. Ante ఏదో ఆ రోజులల్లో ఇల్లు మస్ట్ బి బిగ్ అండ్ దిస్ థింగ్ అని అంటే కట్టిండ్రు. బట్ దెన్ దే కమ్ డౌన్ టు స్మాలర్ హౌసెస్ అండ్ దే డిడ్ మైండ్. లాస్ట్ వెన్ బేగంపేట్ లో ఉన్నది, ఇట్ వాజ్ స్మాల్ హౌస్, అబౌట్ 4,000 square feet కంపేర్ టు ది హౌస్ దట్ వాజ్. మీ ఫాదర్ కట్టిన వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేసారా అంటే, మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కట్టినవి అవి కూడా ఇచ్చేసారా? లేదు, దోస్ స్టేడ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, బట్ we sold it. Mufakkamja Engineering College, Nizam was looking for a house for his second son. ఆయన రిట్స్ హోటల్లో ఉండేది, మోజంజా was his second son. They were all government properties, అంటే హైదరాబాద్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ. సో పోలీస్ యాక్షన్ అయ్యింది, హైదరాబాద్ బికేమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది దిస్ థింగ్ అన్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆస్క్ ఫర్ దట్ బ్యాక్ ప్రాపర్టీ. సో ఆయన సెకండ్ సన్ కోసం ఇల్లు కావాలంటే, అట్ దట్ టైమ్ మై ఫాదర్ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ దిస్ బికాస్ ఫస్ట్ టైమ్ దే వర్ taxes. హైదరాబాద్ స్టేట్ లా వీ డింట్ హ్యావ్ ఎనీ ట్యాక్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్, యూ సీ. సో he said, oh, this big house like this, wealth tax, he said, ekkadi nunchi where shall we pay? And finally he said, let us sell it and build a smaller house. So he was thinking of selling it when it happened that at that time the Nizam was looking for a house for his second son. So Nizam came to the house, saw the place, and he bought it for Mozamja. One family, they gave it to that society, Sultan Ulum Education Society, for whatever the college was and things like that. So then we moved to Begumpet and rebuilt a house. మీరు కూడా మామూలుగా ఇంకంటే అట్లా అంటే బ్రాటప్ ఎలా ఉందన్నారు, ఇప్పుడు మామూలుగానే ఉంటున్నారు అంతే మీరు కూడా? Smaller houses, we are all there. Where are we going to? No, I don't have. Somebody had sent me a Facebook post, but if we Facebooks avani open sariga how, but ఆ ఇల్లు దట్ ఈస్ దేర్ స్టిల్, ఇట్స్ వెరీ మచ్. నేను తీసుకుంటాను సార్ మీ దగ్గర నుంచి, అది నాకు పంపిద్దురు. కానీ ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ఇంకైనా ఈ హాస్పిటల్ గురించి అంటే మీ మోటో కింద ఇంత మాట్లాడిన తర్వాత మీరు మొత్తం చెప్పారు, కానీ ఫైనల్గా మీ వర్డ్స్లో చెప్పండి, మీ మోటో ఏంటి? ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ మోటో, జస్ట్ సర్వీస్. ఒక మోటో తోటి నడుపుతున్నారు కదా మీరు, అంటే ఇక డూ వాట్ ఎవర్ వీ క్యాన్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ సొసైటీ. మా అంతట్లో వాట్ ఎవర్ capacity we have, as long as, I mean, that is the primary idea of this hospital also, to serve the people who can't afford to go to all these big corporate hospitals. Our instructions and all the money that we have put in from the family, various sources nundi teeskochi mem kattem enduku, just for that purpose kada, just to give medical care to people who can't afford. అది కొంతమంది ఫ్రీగా ఇస్తున్నారని కూడా చెప్పారు మీరు, ఎఫర్ట్ చేయలేని వాళ్ళకి మాక్సిమం. అంటే that depends on the doctors, Dr. Kamlakar. The concessions are regularly given, small amounts. Big amounts, like all these children from the schools, అదే అన్నారు, if they have any problems, that they are looked after without. Now I told them that the children who come for medical, nursing college, వాళ్ళకి ఇల్నెస్ ఏమన్నా ఉంటే మన హాస్పిటలే ఉన్నప్పుడు ఇక వై షుడ్ వి చార్జ్ దెమ్ ఎనీథింగ్, ఆల్దో ఇట్స్ అ సెపరేట్ ఆర్గనైజేషన్, బట్ లెట్ దెమ్ బి ట్రీటెడ్ హియర్ అకార్డింగ్ టు ది. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు. రామదేవరావు హాస్పిటల్ గురించి వాళ్ళ అబ్బాయి విక్రమ్ దేవరావు గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. అంటే ఏదైనా చెప్పినప్పుడు చెప్పింది నమ్మేయమని ఎవరిని చెప్పము, రావచ్చు మనకి ఎవరికి వాళ్ళకి పర్సనల్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు, ఆ తర్వాతే నమ్ముదాం ఏ మాటనైనా సరే. అంటే సర్వీస్ మోటో తోటి అంటే ఒక సంస్థానం నడిపి ఆ జమీందారీ వంశం నుంచి తన చిన్నప్పటి నుంచి లేదని చెప్పారు ఆయన, కానీ
కొంత ఏంటంటే కొంత వాళ్ళకి ఆ దాతృత్వం అనేది వంశపారంపర్యంగా తప్పనిసరిగా వస్తుంది. అది ఎక్కువ తక్కువ అనేది మనం చెప్పలేం, కానీ వంశాలలో అలా వాళ్ళకి మొదటి నుంచి కూడా తరతరాలుగా వాళ్ళకి నలుగురిని పెంచి పోషించడం అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో ఒక రకంలో ఆ దాతృత్వం వస్తుంది. విక్రమదేవరావు గారు హాస్పిటల్ పెట్టి హాస్పిటల్ మీద వచ్చిన ఖర్చు అంతా, అంటే ఆదాయం అంతా హాస్పిటల్కి ఖర్చు పెడుతూ, మనం ఇంకొకటి ఆయన చూసి నేర్చుకోవాల్సింది, తన హాస్పిటల్ అయినా కూడా బిల్ అంతా ఆయన పే చేస్తారు ఇక్కడ. అది మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడి డబ్బు ఇక్కడే ఖర్చు పెడుతూ వీలైనంత వరకు అక్కడ శివానంద పాలియేటివ్ కేర్ సెంటర్ కానీ, లెప్రసీ వాళ్ళకి రిహాబిలిటేషన్ కానీ, నర్సింగ్ కానీ, అంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో వాళ్ళు ఇక్కడ డయాలసిస్ చవకగా చేయటం. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు పిల్లలకి క్యాన్సర్ రాకుండా వ్యాక్సిన్ అనేది స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఫ్రీగా చేయటం. అంటే ఇవన్నీ మనం చూస్తే కనుక వాళ్ళ సర్వీస్ రంగంలో ఉన్నది లేదు మనకి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. టాటాలతో పోల్చొచ్చో పోల్చకూడదో మనకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళు జాతీయ స్థాయిలో ఉండొచ్చు, వీళ్ళు మన దగ్గర ఉండొచ్చు. ఇంచుమించుగా అదే స్థాయిలో ప్రజలకి సేవ చేస్తున్న విక్రమదేవరావు గారికి మరొక్కసారి నమస్కారం చెప్పుకోవాల్సింది. నమస్కారం. ఇది ఈరోజు వైజయంతి మాటామంతి. నమస్కారం.